Actually, I'm exploring now. Okay. I attended 4 to 5 events. 4 to 5. That's great. Okay. என்ன மாதிரி webinarsல attend பண்ணீங்க? Uh, like tech, finance, Okay. and also banking. Okay. Various domains. Yeah. Super. குட் மார்னிங் மேம். சாரி, ஒரே ஒரு கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் என்னவா லேண்ட் ஆகணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்க? Actually, What do you want to become? I want to become ESG analyst. Okay. So I'm exploring like banking and finance and all. Okay, okay. I love great. to learn how tech works. Okay, okay, super. Thank you. குட் மார்னிங் மேம். Good morning. ஐம் கௌரி சங்கர். ஐம் a front-end developer. I'm currently seeking roles in web development and front development. Okay. You are looking for job? Yes ma'am. Okay. So, மேனு லைக் எவ்வளோ நாளாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க? Currently graduated ma'am. Currently graduated. ஒர்க் அப்போ ஆரம்பிச்சாச்சு? No ma'am. I'm seeking ma'am. ஓகே, யூ ஆர் சீக்கிங். இல்லை, நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அதனால கேட்டேன் நான். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? Yes ma'am. ஓகே, என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? I'm currently doing ma'am. ஓகே, யூ ஆர் டூயிங். என்ன ப்ராஜெக்ட்? நோ வரிஸ், ஜஸ்ட் ஒரு I'm இன்ட்ரடக்ஷன். developing a dating site ma'am. ஓ, கிரேட். ஓகே. Good morning, ma'am. Good morning. I am Bharanidharan. I'm a student, EC final year student. I want to know AI and came here. ஓகே, ஸோ ஏஐ ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியணுமா, இல்லை ஃபுல் ஸ்டாக், ஆர் ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டெவலப்மெண்ட்? I'm interested in development. ஓகே, நீங்கள் என்னெல்லாம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க? Basic Python. Basic Python. பேசிக் பைத்தான் படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, ஓகே, ஃபைன். வணக்கம் மேம். வணக்கம். என் பேர் சந்தோஷ். நான் கரண்டாக பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தேன். இன்னும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் எனக்கு படித்தேன், எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக இருக்கீங்க? நோ. ஓகே, ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, ஓகே. ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க? HTML, CSS, ஓகே, JavaScript. HTML, CSS, JavaScript. ஓகே, ரியாக்ட் இன்னும் போகலை? ரியாக்ட் போனேன். ஓகே, படிச்சிருக்கீங்க? படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கேன் மேம். படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, அதில் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்க? பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க? லைப்ரரி சிஸ்டம் பண்ணேன். லைப்ரரி சிஸ்டம் பண்ணீங்க. ஓகே, அது லைவ் பண்ணீங்களா, டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஜாவா பேசிக்ஸ் தெரியும், அண்ட் எஸ்கியூஎல் தெரியும். ஓகே, ஓகே, கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி. ஓகே, சூப்பர், ஃபைன். குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங். என் பேர் பிரசன்னா. இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக அமேசானில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஐடிஐஎஸ். அது டெக் கிடையாது. அது ஓகே. ஸ்டார்டிங் காலேஜ் 2019 பாஸ்ட் அவுட். ஓகே. குவி, ஐபிஎம் அதெல்லாம் இனிஷியலாக லேர்ன் பண்ணேன். கூடவே மெக்கானிக்கல் படித்தனால க்ரியோ பேராமெட்ரிக்னு சொல்லிட்டு டிசைன் ஃபீல்டுக்குள்ளே போனேன். ஓகே. அப்புறம் டியூ டு பேண்டமிக் ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ணி அமேசானில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. நான் டெக்குக்கு ரொம்ப புதுசு, எனக்கு இதை பற்றி ஐடியா இல்லைங்க மேம். நான் லேர்ன் பண்ண தான் வந்திருக்கேன். ஓகே, நீங்கள் டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ண வந்திருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் கெரியர் ஸ்விட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? யா மேம். குவி, ஐபிஎம் அந்த சி நாலேஜ், சி++ நாலேஜில் ப்ரஷ் அப் பண்ணால் கொஞ்சம் ஐ கேன் கேப்பபிள் டு. ஓகே, அப்போ நீங்கள் சி++ படிச்சிருக்கேன். ஓகே, அதில் ஏதாவது டெவலப் பண்ணீங்களா ப்ராஜெக்ட்ஸ்? காலேஜ் டைமில் படிச்சது. கேம்பஸில் டிசைனில் செலக்ட் ஆகிட்டேன். ஓகே, ஓகே, ஃபைன், ஃபைன், கிரேட். அந்த பக்கம் மூவ் பண்ணணும். Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Ganesan. Many years, decades of working in supply chain, oil and gas, lubricants plant. So currently I'm an independent consultant. Oh, okay, great. So I would say I'm an AI enthusiast. Okay. Currently I'm developing an app called AI Powered Blending. It's a blending plant. Okay. I'm not a coder, so I'm getting it done. So I consider more I'm a concept behind the whole thing. Okay, okay. So I want to understand what okay. AI can offer. Okay, okay, great, Yeah. great to have you. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Ian. I have 4 years of work experience in the non-IT field in the client relationship executive. Which means I'm doing the manual testing field. That means of finding the bugs, writing test case, test steps and all.
Okay, okay, okay. Great, great. So I came for the webinar to join as to become a full stack developer at the AI. Okay, okay. Great, great to have you. So, in testing, are you doing manual testing or Manual. manual testing? Okay. Okay, okay. Great. So, either software படிச்சிருக்கீங்களா? Have you learned any No, software? I've done the beginning. I've done the BTech in computer science 2020 passed out. After that, I've done the Q Spider training in Vodapalni, Okay, okay. which is related to testing. Means Okay. Java, SQL, and Okay. that much. Okay. So, about Java and SQL, SQL. you have learned. SQL I learned. Then Okay. I have 4 months of worked for 4 months in short term in a company called Provi. Okay. Then I joined as a property automate as a client relationship executive. Okay, okay. Great, great, great. Great to have you. Yeah. Good morning, ma'am. நீங்க உட்கார்ந்தே பேசலாம். No need to get up. Good morning, ma'am. Yeah. Myself Kishan. I'm coming from Tiruvallur. Okay. So I'm currently pursuing electronics and communication engineering in my pre-final year. I'm very new to development coding side and programming side. Okay. Even though I know Python and the Okay. basics of Java, I couldn't make an full deployment of any website or app development. Okay. So I want to explore in development side, and I want to learn how coding how coding how to make ourselves to code ourselves without using Using AI. AI. Okay, great, great. Hello, good morning. Okay, you want to become a traditional developer. No, ma'am, but Okay. I need to learn the logic behind the code. That's what. Exactly, exactly. That is more needed. Yeah, good morning. I'm Good Guru. morning. I'm currently working as a Java developer at Humble Solutions in Chennai. Yeah, I'm here to learn about AI and to enhance my career and career opportunities. Okay, okay. You're already working as a developer, Yeah, right? yeah. So, like, you want to continue as a developer? Yeah, I want to continue as a developer. So, um, we want to learn new things, right? So, have to implement some automations in our systems. Okay, So we have to learn, like our organization also pushing Yes. pushing us to learn exactly. Okay, something new to Okay. automate the things and enhance the product. okay, okay. So I'm just exploring the things. Okay. Are you interested in full stack development, month stack or full stack? I'm basically my background is Java. I'm working as a Spring Boot developer. Okay. So I have to learn to implement such things using AI. Yeah, Okay. that's the thing. Okay, okay, great. Good morning, ma'am. Good morning. I'm Sadish Kumar. I'm pursuing final year ECE. I'm here to learn about how I can build my career in developer or an AI engineer. Okay, okay, great. So, role based ரெடி ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க. Okay, fine, great. So, நீங்க ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்ஸ் முன்னாடி படிச்சிருக்கீங்களா? Have you learned? I know basic in Python and Okay. I'm now learning Django framework. Okay, okay, okay. So, are you more interested in Java or sorry, Python, or you want to switch to any other stack? No, ma'am. Right now I'm interested in Python. Python. Yeah. Okay, okay, fine. Good morning, ma'am. Good morning. I'm Nitish Kumar from Krishnagiri. Currently, I was Okay, currently தமிழ்ல I'm பேசுறதுனா studying. பேசுங்க, no Okay. problem. Currently, I'm studying in full stack development Okay. in T Nagar only. Okay, Developed a project like food application development okay, called Food Express using Spring Boot and React.js. Ma'am. okay, okay, great, great. நீங்க work பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? No, ma'am, I'm a student. Okay, you're a student. Yeah. You have developed an app. Yeah, Okay, super. thank you. I'm Madhumita, ma'am. I'm recently graduated and completed Java full stack. Okay. As a fresher. Okay, fresher நீங்க. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Keetana from Ayanapuram, Chennai. So, fresher from B Computer Science stream. So, recently completed Java developer course. Okay. Recently completed. So, Yes, have you done any projects? Are you all friends?
Yes, ஓகே ma'am. ஓகே ஸோ அவரோட ப்ராஜெக்டோட சேர்ந்து பண்ணீங்களா இல்லை? No, 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 ma'am. ஓகே I'm from நீங்க different தான் உங்களோட ப்ராடக்ட் ஓனர். ஓகே ஃபைன். No, ma'am. We are from different institute. ஓ ஓகே 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 ஃபைன். ஸோ எல்லாருமே ஃப்ரெஷர்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா, அதனால கேட்டேன். Okay. ஓகே யா ப்ளீஸ் கண்டினியூ. I completed recently Java developer and Java அப்புறம் Spring Bootல ஓகே கத்துட்டேன். ஓகே ஓகே சூப்பர். Good morning, ma'am. Very good morning. Myself, Abhinaya. Okay. I am a final year student in ECE. Okay. So, I am very much interested in full stack development and I have learned SQL, currently learning Java, HTML, and CSS. Okay. So, I really wanted to know how development and AI it is integrated, how they are working together. So, I'm Okay. here to know about the Okay. information or knowledge gaining. Okay, super, great. So, why, I just wanted to know, because, so students oda na work பண்றது வந்து like freshers. As freshers, I have not met so many people, but I'm into corporate. Okay. So, எதனால நீங்க வந்து நீங்க எல்லாருமே ஜாவா அப்படின்னு சொல்றீங்க? So, can I know like what made you learn Java? மேம் ஆக்சுவலி ஜாவாக்கு தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி என்னோட காலேஜில் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் லேர்ன் பேசிக்ஸ் இன் பைத்தான் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் ஐ ஸ்விட்ச் டு ஜாவா. ஓகே ஓகே. ஸோ பைத்தானோட ஜாவாக்கு தான் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னு நினச்சிங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. இல்லை காலேஜில் சொன்னாங்களா? காலேஜில் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஓகே ஜாவா கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு. ஓகே ஓகே கிரேட். Good morning, ma'am. Good morning. I am Janani from Kanjipuram. I am 2026 graduate from BTech AITS department. Okay. So, ஏஐக்குள்ள இன்னும் எனக்கு வந்து ஏஐனாலே பிடிக்கும். ஸோ இன்னும் டீப்பராக கற்றுக்கணும், இன்னும் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. தென் நவ் ஐ எம் கரண்ட்லி டூயிங் அன் இன்டர்ன்ஷிப். ஓகே. ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ட்ரெயினி இன்டர்ன் அட் அகேட் இன்ஃபோடெக். ஓகே ஓகே. ஸோ அங்கே வந்து நான் பைத்தானில் நிறையா வெப்சைட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ லவ் பைத்தான் as well. Okay. I'm expert in debugging in Python. Okay, okay. Super. And I also did certified courses from CSE, Advanced Python and Advanced Diploma in Java Programming. Okay. That's all about me, ma'am. And I'm a fresher. Thank you. Thank you, ma'am. Great, great to have you here. Good morning, ma'am. Good morning. I am Satya. I am working as accountant. எனக்கு ஏஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு ஃபுல்லாக நான் ஐடி தான். நான் ஐடியில் என்ன மாதிரி இருக்குது, ஏஐ என்ன மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது தெரிஞ்சுக்க தான் வந்திருக்கேன். ஓகே 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 தேங்க்யூ. ஸோ சாரி, ஒரே ஒரு கொஸ்டின். நீங்கள் கெரியர் ஸ்விட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை உங்களோட டொமைனில் நீங்கள் வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆஸ் அக்கௌண்டன்ட் அந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் ஏஐ யூஸ் பண்ணணும்னு ரெண்டுமே மேம். ரெண்டுமே. ஓகே ஓகே குட். Fine. Okay. So, where is Harshini? See, இது வந்து just ஒரு introduction தான். We'll just start in few minutes. Okay. So, actually, let me first introduce myself. So, I'm Menaka. I'm BU head in Wrenchwise. So I have handled many corporate trainings. So I have around 15 plus years of experience, but actually to say it's 20 years. Okay. So 20 years அப்படிங்கிறது. So I have gone through many phases like development, training. So எல்லா activitiesலையும் வந்திருக்கேன். I have been in interview panel with many MNCs. And I have revamped, I have closely worked with the academy team in many MNCs, making the people project ready. Okay. So project ready அப்படிங்கிற வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So we have few developers here. Okay. நீங்க கூட சொல்லலாம். So what do we mean by project ready? ஓகே. ஸோ இப்போது நீங்கள் உங்களோட கெரியரில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, லைக் யூட் ஹவ்
நோ ஹேட் மெனி ஃப்ரெஷர்ஸ். நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஜூனியர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. ஆமாம். ஸோ லைக் அவங்க வர்றச்ச எப்படி இருப்பாங்க, லைக் ஆஃப்டர் 2 years ஆர் உங்களால் டைரெக்டாக அவங்கள ப்ராஜெக்டில் போட முடியுமா? இல்லை, முடியாது. முடியாது. ஃபஸ்ட்டு அவங்கள ட்ரெயின் அப் பண்ணணும். ஓகே. அந்த பேசிக்ஸு, ஃபண்டமெண்டல், கம்பெனி ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும், ஸோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள ரியல் டைமுக்கு இன்வால்வ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஏன் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நார்மலாக வெளியில் ப்ராஜெக்ட் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறதும் இதோடைய கோடிங் ஸ்கில் இதுக்குன்னு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது போல் பண்ணால் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து செக்யூராகவும் யூசர் வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற லெவலுக்கு கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஸோ நான் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம் அவர் சொல்லிட்டார். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர், ஸோ நீங்கள்லாம் ஒரு ஃப்ரெஷராக வெளியில் வரும்போது உங்களை வந்து we cannot directly put you into the project. ஓகே. ஸோ ப்ராஜெக்டில் நேராக போட முடியாது. ஏன் அப்படின்னா உங்களோட நீங்கள் படிக்கிற, ஸோ how many of you want me to continue in Tamil or English? தமிழா இங்கிலீஷா? So which one do you prefer? Tamil? Okay, English? Full English. Okay, will you be able to understand Tamil? No. Okay, what's your mother tongue? Karnataka. Okay, Kannada. Am I right? Okay, fine. So I'll try to explain in English as well as in Tamil. Okay, because we have few audience we want who wants to explain in Tamil also. Is it okay? Is that okay? Okay, thank you. So we cannot deploy the people who are coming out of the college directly into the project. So the reason is they would have learned the technology in the basis of just getting the result. Okay. So we have so many developers here. We have so many people who are having the background of Java, Python, all these, right? So when you take in this circumstance, like if a solution or if you have been asked about a solution, okay, so எத்தனை பேர் வந்து program எழுதிட்டு you would have written the program, you would have got the result, okay, so we'll stop there. How many of you have done it like that? Okay. That's all. So the program நீங்க திருப்பி செக் பண்ணுவீங்களா? Do anybody have that habit? ப்ரோக்ராம் எழுதி அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் திருப்பி ப்ரோக்ராமை போய் செக் பண்ணுற ஹேபிட் இருக்கா? ஓகே. அதர்ஸ்? ரிசல்ட் வந்தவுடனே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? We'll stop, right? So அடுத்த questionக்கு போயிடுவோம். Okay, we move on to the next question, right? So but it should not happen in this way. Okay, so you have to check what is the alternate path for this, the same result, how you can achieve it in a different way. All these you have to explore. That is how you people learn. Okay, and one more thing is like இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, like you write the code, you get the result, you stop there. Okay, but you don't check whether it is an optimized way of getting the result. Like நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு simple process, it would have been a very very simple process. We would have implemented it with some loops. Okay, loops எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, loops like the loop would run for 100 times or 200 times, like that we would have written the code. Okay, but that would have not been required in that place. ஓகே, அதை நம்ம செக் பண்ணவே மாட்டோம், நமக்கு ரிசல்ட் வந்துருச்சு போதும் அவ்வளோதான், க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம், ரைட்? ஸோ தட் ஹேபிட் ஷுட் நாட் ஃபாலோ வென் யூ ஆர் ரைட்டிங் யுவர் கோட். ஓகே, வை டு வி இன்சிஸ்ட் திஸ் திங் இஸ் லைக் ப்ராஜெக்ட் ரெடி அப்படிங்கிறப்போ there are many standards. Okay, you have to follow best practices, you have to follow the coding standards and optimization. Okay, like ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேயுமே வந்து அந்த பெஸ்ட் ரூல்ஸ் வந்து
சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, am I right? ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுமே உங்களுக்கு மாறும். We have made so many legacy projects. Okay, so these legacy projects, they would have followed it with some rules. The same standards and rules we have to follow. Okay, so first you pitch in into the project. You people have to learn how it is done, how it was already done, or how you can do it in a very optimized manner. Okay, all these things we have to explore. So you have to be project ready. Okay, that is the ultimate goal. Okay, which many people miss. Okay, as freshers நானும் கோட் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்படி தான் எழுதினேன். பட் when I was learning, it was all just books. Okay, so I started learning with books. No Google, no AI. Okay, ஸோ எதனால ஏஐ வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து why AI made us move towards it? Any guess? To increase productivity. Okay. Zero coding. Yes, zero coding. Okay. ஸோ நீங்கள் ஏஐலேருந்து கோடு எடுத்துட்டா நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க வேண்டாமா? ஓகே ஓகே ஓகே. ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கறதுல நம்ம எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தால் போதும். ஓகே, நம்மளோட ஸ்கில்ஸை வந்து ப்ராம்ப்ட் ரைட்டிங்கில் டெவலப் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு we are coming closer. அவ்வளோதான். ஓகே, நம்ம நாலேஜை வந்து கோட் அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்காம ஓகே இது மட்டும் படிச்சா போதும். இந்த இங்கிலீஷ் கிராமர் சென்டென்ஸ் கரெக்டா இருக்கா போதும். ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷ் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ நீங்க டீபக்கிங்ல எக்ஸ்பர்ட்னு சொன்னீங்க. அப்ப அங்க டீபக்கிங்கே தேவைப்படாதுல்ல? எஸ் மேம். ஓகே, ஸோ ஹாவ் எனிபடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட்? லைக் நீங்க கோட் எழுதிருக்கீங்க, பட் என்னன்னா இட் ஹாஸ் நாட் கிவன் த பெஸ்ட் ரிசல்ட், ஆர் it has given some wrong code, or it's not a optimized code. அந்த மாதிரி யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓகே, நீங்களே பண்ணியிருக்கீங்க, அப்புறம் நீங்களும் சொல்கிறீங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ where did you come across that? ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ராக்கிங் கோட் எடுத்தேன். சாட் ஜிபிடிட்ட கேட்டு தான் எடுத்தேன். ஓகே, பட் எனக்கு வந்து அது மினிமல் ட்ராக்கிங் தான் வந்து அது கொடுத்ததே தவிர இட் குடன்ட் கிவ் த என்டையர் ட்ராக்கிங். நான் ஒரு டயரை ட்ராக் பண்ண, இது கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோவில் எங்கெல்லாம் போதும் அதை ட்ராக் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆனால் அது வந்து எங்கெல்லாம் அதுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதுக்கு கிளியராக தெரியுதோ அப்போ மட்டும்தான் அது ட்ராக் பண்ணுது. ஓகே, இதனால எனக்கு ப்ராஜெக்ட் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம ஏஐ சப்போர்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா? 50-50 மேம். ஓகே, அதையே வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம நம்ம நாலேஜும் அதுல. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஜீரோ கோடிங்கிறது கிடையாதுல்ல? ஓகே, fine. So zero coding is we cannot say that, because AI as such when you take, so till now it needs human intervention. Okay, so நீங்க human intervention இல்லாம பண்றீங்க அப்படின்னா, so AI ரீசெண்டா ஏதாவது நியூஸ் படிச்சிருக்கீங்களா AI பத்தி? See, I'm not against AI. சொல்லுங்க. 2030ல வந்து ஃபியூச்சர் இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆகும்னு சொல்லி நியூஸ்ல வந்துச்சு. ஓகே, ஓகே, கரெக்ட். வேற ஏதாவது நியூஸ்? Yeah, many organizations lay off their employees because of AI. Okay. So like they can increase their productivity, like 10 people doing the work like in past. Okay. But by using AI, they are increasing their productivity. Just 2 to 3 people's like enough to do such things. Yeah, okay. Okay. Is it really because of AI? Like it's not. Yeah, it's most probably it's true. Because like few months before, we used to write code manually, like like in 2022 and all, the AI is minimal. Okay, like avloala வந்து உங்களுக்கு exact codes வந்து provide பண்ணாது, but it's more efficient now. Okay. So many people are integrating that, and
லைக் இப்போ மெனி மாடியூல்ஸ்க்கு வந்து நான் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை மேனுவலி. Like I have done some analysis. Based on that, I'll give the prompt, and I'll get some code, and I used to debug it, and I used to alter it based on my application's requirement. Correct. That's enough. Correct. So Exactly. we save more hours in developing. That's Okay. yeah. Yes, exactly. It gives you rapid development. Correct. Exactly. But it needs still human intervention. Yeah, sure. Okay. Without human intervention, till now, see, AI வந்து பபுலா பூமாங்கிறது இன்னும் நம்ம வந்து we have not come into a conclusion. Okay. So ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா I think we have our BU head, AI ML BU head, சுகன்யா. ஸோ நீங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் சுகன்யா. ஸோ அது அவங்க ப்ராடக்ட், அதனால அவங்க வந்து அப்போசிங்காக சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். No. So recently, I just got to read an article regarding OS, which is been completely running with AI actually. Okay. So there is going to be a era where you can install this OS, this AirWeaver. AirWeaver is one such OS. It is completely AI OS, where you don't require a single line of code if you just install it in your system. And Claude is also actually introducing an OS which has been implemented using AI. So yeah, definitely we cannot able to predict the future because it is exploding, the concept of the technology of AI and the libraries, the large standard libraries which has been implemented in Python. It's been drastically developing and growing with many technologies. We do require to actually depend on AI coding. There is no way, because we do not know what is an updated version of this week regarding this AI tools and libraries. We do not know it. We cannot able to keep on update ourselves with the large number of AI tools. But the AI could able to suggest as the best tool for the current problems what we are actually giving through the coding. So yes, we need AI. And probably in the near future, we don't require a single line of code to create any applications. So as the advancement of AI OS is coming up, so we don't require a single line of code. But right now we need people. We need coding, and we Okay. also need an AI. We need to be dependent on AI. No other go. Okay, great. So actually பார்த்தீங்கன்னா see, I was telling it's a big journey for me. Okay, நான் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ we started with a floppy drive. Okay, floppy drive யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்க, கிரேட், சூப்பர். ஸோ மெமரி இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் அஸ். ஓகே, ஸோ மெமரிங்கிறது அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் எங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த 1.44 MBக்குள்ளே அந்த ஃப்ளாப்பிக்குள்ளே டேட்டாவை போடணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ பிக் டாஸ்க் ஃபார் அஸ். அதுக்காகவே வந்து ஸ்ப்ளிட் யூட்டிலிட்டிலாம் எழுதுவோம். ஏன்னா ஸ்ப்ளிட் யூட்டிலிட்டி வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் இன்டர்நெட். ஸோ நாங்களே எழுதி நாங்களே ஃபைலை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஸோ வென் இன்டர்நெட் ஸ்டார்டட், ஓகே 1991 ஸ்டார்ட் ஆன அப்புறமா அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா HTML 1.0லேருந்து ஐம் இன்டு திஸ். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have to depend on books. ஸோ அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பூமாக இருந்தது. ஓகே, ஸோ வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது நமக்கு. அப்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we started learning the softwares. அப்போ என்ன சாஃப்ட்வேர் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா C++. ஓகே, C++, அதுக்கப்புறம் Oracle வந்து ரொம்ப ஓல்டர் வெர்ஷன் 7.1. ஸோ that was the version which I learned. ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா we got into Java and .NET. That was a big boom. ஸோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாப். அண்ட் தட் வாஸ் கிரேட் பேக்கேஜ். கொஞ்சம் நஞ்சம்லாம் இல்லை, கிரேட் பேக்கேஜ். அது ஒரு மூவி இருக்குது, ஐ திங்க்
சந்தானமோட மூவியா? ஐ திங்க் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வாட்ச்ட், ஐ டோன்ட் நோ. எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்கீங்க? ஓகே, பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஜாவா டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போய் ஜாயின் பண்ணும்போது லைக் அவர் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் இருப்பார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கதவை தட்டுவார், ஸ்வீட்ஸ் கொடுப்பாரு, கார் வாங்கிட்டேன் பாரு, வீடு வாங்கிட்டேன் பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அங்கே இருந்தது. ஆக்சுவலி இட் வாஸ் லைக் தட். ஜாவா படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பேக்கேஜ் அண்ட் பீப்புள் வேர் கெட்டிங் டெப்ளாய்டு இன் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டெப்ளாய்டு இன் த கம்பெனி. ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா .NETனு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது ஆக்சுவலி மைக்ரோசாஃப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது. மைக்ரோசாஃப்டில் விபி இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா வென் ஜாவா கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஸோ ஜாவா வந்து அவங்க பிரேக் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ ஆல்வேஸ் தே ஆர் த காம்படிட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா .NET கொண்டு வந்தாங்க. .NETல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லாங்குவேஜ் இண்டிபெண்டன்சி. ஓகே, லாங்குவேஜ் இண்டிபெண்டன்சிங்கிற கான்செப்டை தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் ஸோ மெனி பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் கோட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு அவங்க கொண்டு வந்தோன்னே, ஸோ தே ஹாவ் டு ஸ்டே இன் த மார்க்கெட்டில். ஸோ அதனால .NETடும் ஆக்சுவலி மைக்ரோசாஃப்ட் வாஸ் நாட் இன் டு திஸ் எட் ஆல். ஸோ தே வாண்டட் ஓன்லி தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் டு பி யூஸ்ட். ஸோ அதனால அவங்க ப்ராடக்டோட எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸ்ல தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காகவே தான் விண்டோஸ் இருந்தது. Okay, so many people were using Windows because it's GUI. Okay, am I right? So GUI எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? So why we mostly depend on GUI? Easily accessible. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா like kids started using mobile. So அவங்களுக்கு யாராவது நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமா உட்காந்து? கிடையாது. So how they are able to do it? They're all techies more than us. Yeah, so I cannot even compare myself with you all. Okay, நீங்க எங்களை விட ரொம்ப டெக்கியா இருக்கீங்க. Okay, so how it is happening? Yes, so நீங்க பார்த்த உடனே அது புரிஞ்சு போயிடும். அதுதான் GUI. ஸோ அதுதான் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாயிண்டாக இருந்தது அவங்களுக்கு. ஸோ தே ஸ்டார்டட் கிவிங் ஆல் தி லாங்குவேஜஸ் அண்ட் ஆல் தி டூல்ஸ், ப்ராடக்ட்ஸ், எவ்ரி திங் யூ கேன் இன்ஸ்டால் ஓன்லி இன் விண்டோஸ். So later, after Java only, after Java, after Python, all these came, they started slowly moving on for platform independency. So பார்த்தீங்கன்னா .NET படித்தா வேலை கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது. தென் பீப்புள் ஸ்டார்டட் மூவிங் ஆன் ஃபார் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேஸ்ட் ரோல். ஓகே, தென் பேக் அண்ட் பேஸ்ட் ரோல். ஓகே, ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்டில் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. டெவலப் பண்ணும்போது லைக் ஏதாவது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸோ நீங்கள் ஏதாவது கோட் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க, உங்களுக்கு வந்து 100% லைக் தெரியும் இது வந்து இந்த கோட் வந்து நான் கரெக்டாக தான் எழுதியிருப்பேன் அப்படின்னு. உடனே அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்கியூஸ் மீ. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஓகே நீங்கள் யாரும் தனித்தனியாக பண்ண வேண்டாம், ஒரே டெவலப்பர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்கன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நவ் த ட்ரெண்ட் இஸ் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் இஸ் நீடட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. Okay, so now we are going to quickly start our session. So if everybody can join and sit and have your laptops open, it would be better.
Hey all. ஸோ எல்லோரும் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்றா அசெம்பிள் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் வித் சம்திங். ஸோ இங்கே இருக்கிற வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் ஓப்பன் வைஃபை. ஓகே. ஸோ இஃப் யூ ஆர் சிட்டிங் டுகெதர் நீங்கள் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக இருந்தால் இட் வில் பி மச் பெட்டர். ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அந்த கியூஆர் கீழே இருந்ததில்ல வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. டிட் யூ ஆல் ஜாயின் ஆன் தட்? ஓகே. And also I'm just requesting you all, this is going to be something very insightful. Okay, so in the session la you're going to learn something new, and adukkaga dhaan you've traveled from so far and came. So make this so much useful and work on projects, and enna career related doubts irundhalum feel free to ask to ma'am. Okay, yeah. So French wise, and once done with that, how to... No, that's later. Yeah. Now we are going to go on with the product development workflow. Okay. So we can go forward. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So first of all, we are going to learn about how the product development workflow happens. Okay. So what is this product workflow is? Sorry. Yeah, of course, you'll be using AI in your product development, but later there are few things we'll be discussing about it. Okay. No issues. Zero coding now. No need of any coding. So I'm just going to explain how the idea has to be brought into a product. Okay, great. So the product development workflow. So like உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்த உடனே like what do you people do? You directly start writing the code? How many of us do that? Nobody? இல்லை கோடிங்கே பண்ணது இல்லையா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஐடியா வந்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? Okay, you people write algorithm. Super. Okay. How many of you write algorithm? Okay. Anybody else? No. Okay, what else we do? Okay, you do some analysis. Okay. Okay. So, நீங்க developer ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்ட் உடனே கோட் எழுத ஆரம்பிச்சிருவோம். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஐடியா கிடைச்ச உடனே கோட் எழுத ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகே, எஸ். ஸோ வி டூ இட் ஆஸ் கோடிங். ஓகே,
we don't do it as development. Okay, so we directly code. ஐடியா வந்துருச்சு உடனே கோட் எழுதணும், இதுதான் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸாக இருக்கும். ஓகே, பட் that should not happen. Why do we say that should not happen is, see again, when you say like இப்போ நீங்க வந்து like if you are going to build a house, okay, so what do we basically do? We first plan. Okay, we approach an architect, we ask for a plan. So plan வந்த அப்புறமா தான் நம்ம like we'll say like okay, go with the like construction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Why do we need the plan? Why are we not supposed to just like that start? Okay, that's why should we know the idea? To get a proper and correct output, successful output. Okay, successful output. Okay, sorry, Building a house, okay, you might end up building a shop. okay, exactly. So what happens there? Will the client accept it? Absolutely not. So what's happening there? Complete defect. So if I have to correct it, what is needed there? Reconstruction. So reconstruction leads to Time consumption. yes, cost is very important. Yeah, okay, cost is very important. So think of in such that perspective. நீங்க வந்து like you have built the complete project. Okay, ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து கிளைண்ட் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நான் கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? The money paid for the developers, the resource usage, everything is wasted, time is wasted, everything is a blast here. So first thing is we need to plan. Okay, so நீங்கள் வடிவேல் காமெடி பார்த்துருப்பீங்களா, பிளானிங் தான் வந்து பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Okay, so that is very 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 true. Okay, so you should not start the idea as such. Okay, so how do we start in a development processes? First is the sales and initial understanding. Okay, நமக்கு வந்து ஒரு requirement வருது, client வந்து he'll just say in one line, it will be a one liner. Okay, அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா like I might need a shopping cart, this would be the thing. எனக்கு வந்து I just want to sell my clothes online, or they'll say like I want to sell my products online, so I need a website for that. That will be the requirement. So in the requirement they'll plan. Okay, so like sales team will bring it into the form of requirements. Okay, and so they'll identify the client needs, they'll capture the business goals and define scope at high level. Okay, so and then the business analysis happen. This is again a high level process, so where they'll understand the business flow, define the key features and identify the stakeholders. Stakeholders கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What does that word means? Client. Okay, so users. Okay, so users who is going to use our product. Admin people use பண்ணுவாங்க இல்லையா? So if suppose if you want to sell a product, the product has to be added in the repository. Okay, it has to be added in the database. So this has to be done by someone else, right? So that is those people are called as stakeholders. யாரெல்லாம் இந்த application யூஸ் பண்ண போறாங்களோ they are all stakeholders. Okay, so this will be the first phase. Then client validation. So நீங்க வந்து ஒரு requirement flow கொண்டு வந்திருப்பீங்க, like these are all the requirements which I understood from your requirement அப்படின்னு சொல்லுவோம். This again has to be approved, right? So இப்போ நீங்க நம்ம discuss பண்ண மாதிரி, like if anybody is going to build a house, so first you approach an architect கிட்ட இருந்து டிசைன் வாங்குவீங்க. ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ண அப்புறமா உங்களுக்கு கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க இல்லையா, ஓகே இந்த டிசைன் ஓகேவா அப்படின்னு காமிப்பாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் தட்? ஸோ அகெயின் சார் சொன்ன மாதிரி லைக் வி வுட் ஹவ் எக்ஸ்பெக்டட் ஹவுஸ், பட் அங்கே ஒரு ஷாப் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் யூ நீட் டு கெட் த கிளைண்ட் அப்ரூவல். ஸோ கிளைண்ட் அப்ரூவல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் ப்ராடக்ட் லைக் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் நடக்கும்.
ஆக்சுவலி டெவலப்மெண்ட்டை விட பிளானிங்கில் தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நம்ம டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க, தே ஷுட் சே அபவுட் திஸ். am I right? ஸோ பிளானிங் ஃபேஸ் தான் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இந்த ஃபேஸில் வந்து கோடிங்கை விட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ரீசன் இஸ் லைக் வாட் ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட்கே கொண்டு போக போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேஸ். ஓகே, அண்ட் தென் you'll be so here you'll be having resource allocation also. So resource allocation is where நமக்கு எவ்வளோ டெவலப்பர்ஸ் வேணும், எவ்வளோ QA வேணும். ஸோ we have a QA here. Great QA, so who used to debug. So உங்களை தான் சொல்கிறேன், உங்களை தான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ what we so how many people we need as a developer, how many QA we need, how many UI UX designer we need, all these resource planning will happen here. Okay, and then API integration. So API அப்படிங்கிற word கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? How many of you know API? Okay, great, super. So what is an API? It is like a bridge, ma'am. Okay, it is like a bridge. Okay, fine. Connecting two applications. Okay. No, it means it connects application. Example means if you develop a code, we develop a website maps. So we need a Google Maps API. Okay. So that we can pay for it and we can link it to the code. Okay, exactly. So you have some free available APIs also which you can use in your project, right? But no, but then there are some free APIs, yeah, there, some but most of them are also, paid yes, also. Yes, paid is also available, exactly. Anybody else want to share about API? Fine. So actually, if you want to say like what is API, we've got so many answers. Okay, but very 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 simple to say, API is set of functions. Am I right? Okay, API la enna எழுதிருப்பீங்கன்னா you'll have functions. So pure set of functions. So those functions, how it is going to be called or how it is going to be interacted, that is a different way. Okay, so you have so many like web API ன்னு சொல்லுவோம், or we have REST APIs. Okay, so how many of you have built REST API? Okay, நீங்க? உங்களை தான் சொல்றேன். You said you have designed some projects, right? So have you used REST API? Yes. Okay. AI வச்சு generate பண்ணீங்க. Okay, great. So what is that difference between a web API and REST API? Have you come across? நீங்க சொல்ல முடியுமா? Basically REST API is வந்து like it's a set of functions we write, like whoever or wherever we want we can like use it. Like web APIs are also similar, but like there are some like I want Okay, I'm unable to explain it. Okay, Like no problem, no problem. No problem. See REST API, web API, இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். Okay, but see, this is the problem as we are in this AI era. The reason is we don't learn in deeper. Okay, so why is it is we have AI. See, we directly depend on AI. Okay, but we need AI with the clear understanding. Okay, so REST API and web API, very simple to say. REST API will have certain rules to be followed. There are few standards. Okay, so if you follow those standards and if you write those functions, like for example stateless அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay, so what is the stateless is it should not retain any value in the server. So first programs எழுதும்போது, web applications எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா how we used to do is, like for example நீங்க ஒரு client and application and then you have a server application. These client data will be retained in the server. Okay,
or minimum amount of data will be no persisting in the client also. So அது வந்து cookies அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, have you heard about cookies? Not the biscuits. Okay, so cookies are data which is going to persist in the browser, client browser. So this will not have security. So that is what people used to do is like they'll put it in the serverல data போட்டு pass பண்ணுவாங்க. That is called as session. Okay, but when we say stateless, it should not retain the value in the server, because retaining the value is again expensive. So as I was again and again mentioning you that memory is expensive. Okay, when you're going to occupy so much of amount of memory, definitely enna ho, what will happen? Sorry, cost will increase. Yes, so we need more memory, so we buy memory. Okay, application slow ஆயிடும். Okay, so like for example நீங்க உங்க மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, நீங்க மொபைல்ஸ் வாங்கினப்போ எவ்வளோ ஒரு ஸ்பீட் இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்கு? How is it feeling? பரவாயில்லன்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் பிகாஸ் நோ த மெமரி கன்செப்ஷன். நீங்கள் நிறைய ஆப்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பீங்க, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும், ஸ்லோவாக தானே செய்யும். ஓகே, சி உங்கள் ரூமில் நீங்கள் வந்து நிறைய திங்ஸை போட்டிங்கன்னா அங்கே ரூமில் இடம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் யூ கேனாட் வாக் த்ரூ ஆல்சோ, ரைட்? பட் அதுலேயே வந்து நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் ஒன்லி த ரெக்வயர்ட் திங்ஸ் தென் யூ ஹேவ் ஸோ மச் ஸ்பேஸ் யூ கேன் டூ. நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து பாட்டு பாடலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அங்கே. ஓகே, so that space you have, right? So the same thing இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா when you are developing applications you have to keep all these things in our bucket, and we have to develop the applications. Okay, so the mock-up and UI design. So நம்ம வந்து like we have designed it. நம்ம வந்து ஒரு requirement document ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த requirement document அப்ரூவலும் வாங்கியாச்சு. So next thing வந்து என்னன்னா we'll be designing, that is like ஹவுஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்டீரியர் மாதிரி. Okay, so you have to create the wireframes. Wireframes is the mock-up screens. இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து விஷுவலாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ தென் அகெயின் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அப்ரூவல் ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகே, then we go for the actual development. So development execution will happen where you have the front end back end coding and feature implementation and API integration. All these will happen in your development execution. Then இங்க வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா back end front end ன்னு சொல்றோம். Okay, but it has so many aspects. அதுல நீங்க learn பண்ண வேண்டியது படிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. ஓகே, எவ்வளோ பேர் வந்து நீங்க செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க கான்செப்ட்ஸ்? ஓகே, so how do you start learning? Okay, இது வந்து நான் எப்படி கற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ தே ஆர் மோட்டிவேட்டிங் மீ, நீ சொல்லி கொடுக்குறது நல்லா புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படியே என்னோட கரியர் பார்த்த வந்து ட்ரைனிங் பக்கம் அப்படி திருப்பினேன். ஓகே, ஸோ ஐ காட் பிளேஸ் ஃபஸ்ட்டு. அங்கே வந்து நான் ப்ராஜெக்டில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் பிளானிங் பண்ணி கொடுக்குறத விட ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறது எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு என்னையே சொன்னாங்க. ஓகே, அப்போ நமக்கு இது நல்லா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு தென் அதுக்கப்புறம் அதிலே ஃபுல்லாக கரியரை மூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் காலேஜஸ்க்கு ட்ரைனிங்க்கு அனுப்புனாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்துச்சு அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறப்போ. ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் அப்படியே லைன் பிக்கப் ஆயிடுச்சு. தென் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக செல்ஃப் லேர்ன்லேயே அவ்வளவும் கொண்டு போயிட்டேன். ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து ஈஸியாக புரியிற அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கேப்பபிலிட்டி வந்துச்சு. ஓகே, சூப்பர். ஸோ ஆக்சுவலி டு சே நம்ம வந்து எப்போ வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம படிப்போம்னா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது தான். ஓகே, ஸோ 90% யூ வில் லேர்ன். ஓகே, பட் நாட் லைக் நீங்கள் புக்கை படிக்கும் போதோ இல்லைன்னா வந்து எழுதி பார்க்கும் போதோங்கிறத விட ஆக்சுவலி சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் நிறையா படிப்போம். ஓகே, ஸோ இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா லைக் நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணலான்னு ஒரு கான்செப்டை எடுப்போம். ஓகே, வீல் ஸ்டார்ட் கூகுளிங். ஓகே, ஸோ ஒரு கான்செப்ட் எடுப்போம், படிப்போம், அங்கே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும், திருப்பி யூடியூப் போவோம், யூடியூப்பில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும், திருப்பி என்ன பண்ணுவோம்னா வேண்டான்னு முடிய வச்சிரும் சில நேரம். ஓகே, ஸோ வீல்
again get back to it later அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். Okay, so that issue should not happen when you're learning. Okay, and இங்கே வந்து next phase பார்த்தீங்க அப்படின்னா QA planning and automation and deployment pipeline. So QA is very 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 important. Okay, so the reason is இப்போ developers ஓட friends யாரு? Client, okay. Designers, okay. Testing, okay. Manual testers, okay. Okay, so we are always important. So we need to stay with our responsibilities. Yes, exactly. So actually to say developers oda best friend yaruna errors. Okay, so errors illena developer ku velaye illa. Yeah, of course. So again you are reporting it to the developers, so developers are doing their work, right? So that's why I said errors are the best friend of a developer. Okay, so QA planning is very important. Like they'll be fixing the bugs. Right, sorry, they'll be finding out the bugs. Okay, yeah, pass or fail. yes, you people do the most important part of this development. Yes, yes. Yes, so QA planning, so where you people write the test cases again this is also a very big vast topic. Okay, we are not going deeper into all these things because we might lose the track. Okay, so just a glimpse da actually in the concept வந்து system architecting அப்படினு சொல்லிட்டு like we do it for 10 plus 15 plus years experience candidates ku வந்து we do this as a exclusive training. Okay, so that goes for more than 40 hours. So I'm just giving you the glimpse of it. So then we go for the automation and deployment pipeline. So this automation and deployment pipeline is where all these process இப்போ நம்மளா கோட் எழுதிட்டு இருந்தோம், then later we copy pasted the code, அதுக்கப்புறமா இப்போ என்ன பண்றோம், we depend on AI. Okay, because why time, okay, time, cost efficient. Okay, இது எல்லாத்தையும் விடவும் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. Any guess? Because we want to be lazy. Right, so we don't want to look இப்போ எதுக்காக வந்து உங்களுக்கு கிரைண்டர் வந்தது, மிக்ஸி வந்தது, and why washing machine came, so எல்லாமே வந்து it's all because of like it's not wrong. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து new inventions comes from others laziness. Okay, so AI also came into existence in the same manner. Okay, so what happens here is இங்க வந்து உங்களோட full process இருக்கு இல்லையா, you do the development, then it will be tested, and then it has to be deployed. இது ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன் நான். so இந்த process வந்து automate பண்ணிடும். like if you make any change in the code, all these process will automatically happen. Okay, so that is your automation and deployment pipeline. So where code integration, automated builds, and continuous deployment setup, that is CI/CD pipeline. Okay, so somebody would have heard about that. Okay, then comes your testing, bug fixing, then we go live. Okay, we go live and since we deploy the product. Okay, so நம்ம வந்து இது cloudல deploy பண்ணலாம். There are various options. நம்ம வந்து நம்மளோட internal serverல deploy பண்ணலாம். So everything can be done, right? So when you say cloud, okay, so cloudல வந்து how many of you have deployed in cloud or worked with cloud features? Okay, can you say something about it? IoT, Internet of IoT. Things. Okay, Internet of Things work பண்ணிருக்கீங்க. ப்ளஸ் க்ளவுடோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே ஓகே, அது மொபைல் மூலமே யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, இது லேப்டாப் மூலமாவும். ஓகே, ஸோ மொபைல் மூலமா போடுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக. ஓகே ஓகே. ஸோ இதில் வந்து லைக் we have
IaaS, and we have PaaS, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? SaaS. Okay, so these are all various cloud options. So infrastructure as a service. So infrastructure as a service வந்து you can very well understand with the help of, like, if you want to build something, we'll rent a land. ஒரு லேண்டை ரெண்ட் பண்ணுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ லேண்டை ரெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், அதில் வந்து we build the house, right? So that is like your IaaS. The reason is, அங்கே வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா, they'll provide only the virtual servers. So you install everything. You install the OS, you install your products, everything you do it. Okay? Then you have the PaaS. Okay? And PaaS is where you're going to have product as a service or platform as a service, we say. So what is this platform as a service is, they'll have all the OS, everything installed. Okay? So like for example, நீங்கள் வந்து ஒரு built up house வந்து வாங்குற மாதிரி. Okay? So it's everything is ready. You go live there. Okay? And you have SaaS. Okay? There is software as a service. The software as a service is where it's like நீங்கள் வந்து ஒரு you go rent a room hotel or something like that. Okay, so everything is you cannot customize it, so whatever is there you can use it, that's all. Okay, so you can deploy very well. So now we'll be that is creating an application and you'll be deploying it. Okay, so we'll go live, okay, today. Then we'll have the product release, and then we're going to have the documentation. So documentation is where you'll be having your user manuals. Okay, நீங்க product develop பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க, deploy பண்ணிட்டீங்க, so it's working fine. Now we'll be preparing the user manual. So like we have நம்மளோட products, எந்த products இருந்தாலும் ஒரு user manual இருக்கும் இல்லையா? Likewise, how to use this application. So user இப்போ வந்து, like if you're going to purchase some products, you have to click on browse, and then you have to click on the product. It will be added to the cart, and then cart lendi you'll say checkout. All these you do, right? So that is your user manual. Okay, so this is the complete phase. Okay, so idu mudichtona, are we relaxed? Sorry, 5 and 6. It's system design and detailed requirement document. Yes, so இது முடிச்சிட்டோன்னா அவ்வளோதானா? Is our product ready and can we relax and go for party? Okay, கண்டிப்பா பார்ட்டி உண்டு, அது இல்லைன்னு இல்லை, but it will not end there, because if it ends there, then again developers ku work irukadu. Definitely again bugs will raise, or the products will be having new features. All these will go in a cycle. Okay, that is what is development. So இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய applications வந்து it is not like it would been running for many years. Okay, so 5 years 6 years run ஆற projects எல்லாம் இருக்கு. So எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா all these because of errors. Okay, which are our best friend. Okay, now I'll give you a requirement. Okay, so what is that we are going to do now today is I'll be giving you a single line of requirement. So in the requirement you can use any AI. Okay, whichever is comfortable for you. Just prepare a functional requirement specification. Okay, prepare this document and prepare the use case document. Okay, and prepare a mock-up. Okay, wireframe. So either if you are comfortable with any tools, wireframe tools edha neenga comfortable na, you can develop it with your tools, or you can generate it from AI. Okay, let's try how AI is helping us in developing all these. Okay, can you all try? Yes or no? Yes? Okay, fine. Share பண்ணிட்டீங்களா? So you'll be getting it in your WhatsApp, the requirement. So I don't want to see the text and type. Okay, let's save time.
So 3 things you're going to generate with AI: functional requirement document, that is specification. Then you're going to generate your use case. Okay. Then you're going to generate mockup. Okay. Yes. Anything whichever is comfortable for you. You can use ChatGPT or Claude. Yeah, of course, of course. Requirement document. Okay. So this is going to be your first step. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு லைன் வந்திருக்கு இல்லையா வாட்ஸ்அப்பில், ஸோ அந்த லைனுக்கு நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஏஐயில். ஓகே, am I clear? Is that clear? So you can say prepare a client requirement document for this particular requirement. Okay. Internet connection proper irka? No issues, right? Have you got it for the document? Okay, fine. So is your client
requirement document ready? Okay, just go through it. ஸோ என்னெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுங்க. So your next step will be your use case document. So இப்போ நீங்க அந்த client requirement document generate பண்ணீங்க இல்லையா? So can you tell me what all the aspects generated in the document? Introduction. Okay. Okay. Product management. Okay. Search and filter. Okay. Shopping cart. Okay. Checkout. Okay. Then non-functional requirements. Okay. Under that, okay. Performance, usability, Okay. reliability, Okay. security. Okay. Then system requirement, Okay. like hardware and software components that required. Okay. Then user interface requirements. Okay. Then assumptions. Okay. Constraints. Okay. Then future enhancement. Okay. Conclusion. Okay, fine, good. So is the technical requirement mentioned? Ma'am? Is the technical requirement created? No, it's just No, it's not created. Okay. உங்களுக்கு generate actually before that I gave use Python. Use Python. Okay. உங்களோட favorite. Okay. Technical requirement, front end stock, using language HTML, CSS3, JavaScript. Okay. Responsive, mobile Design. friendly. Okay. Responsive grid. Okay. State management. Okay. Local variable storage. Local storage. Okay. Then performance UI. Okay. Data structure. Okay. That's all. Okay, thank you. So நீங்க என்ன AI யூஸ் பண்ணீங்க? Gemini. Gemini. Okay. நீங்க ChatGPT. Okay. So what others have used? நீங்க? Gemini. Okay. Used ChatGPT. Okay. ChatGPT, Gemini, Publicity, then Okay. Gemini, Okay. Cloud, and Okay. So now have you tried? You didn't bring your laptop? no, it's because it's slow. Oh, okay. Okay, fine. Processor is slow. Okay, fine. So you will get different requirement based on the AI too. Okay. Okay. Yes, exactly. That because any guess? Prompt or Prompt ஒரே prompt தானே? Okay, okay. So it based on correct. Yes, that is AI can hallucinate. Okay, so that's the reason. So that's the reason. Yes. So and based on his tech stack, he would have got the requirements, the technical requirements, and it would have been designed based on that. And she was using Python, so based on that, she would have got the requirement. Okay, it is completely based on our context. Okay, so what you can do is, if you don't have this technical requirement, you can mention HTML, CSS, JavaScript, because we are not going to go deeper into React because as we have time constraint. Okay, so we wanted it to be created with HTML, CSS, and JavaScript. Okay, if you want to restructure it, you can do it. Okay, specify the technical requirements as HTML, CSS, JavaScript, and specify that it should not use any frameworks. Okay, and you can say code should be modular, well structured. Okay, so these, if you want, you can reframe it.
Yes, you can obviously use it, but if you get some no front end, okay, front end வந்து don't உங்களுக்கு have any கொஞ்சம் knowledge on JS. JS, no issues. Now we are not going to learn anything on JS. Okay, so just we are going to develop an application with the help of these tools. So இப்போ நீங்க கண்டிப்பா JS னு மென்ஷன் பண்ணணும். So you have to come out of Python. I'll try to. Okay. So it's not wrong. Actually, என்னன்னா we have to explore other languages also. Then you'll be, you know, I getting know a vaster Java knowledge. basics, but I Okay. didn't go into JavaScript. Okay. ஏன் ஜாவா பிடிக்கலையா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Exactly. Too long. Same like me. Actually, Java வந்தப்ப நானும் எனக்கு படிக்க பிடிக்கல. So I was completely into Microsoft. So then no core Java படிச்சேன். But அதுக்கப்புறம் இல்ல I also வேண்டாம். learned what is Java, and even I did a diploma course in it, but I don't want to go inside Java. Okay, okay. I've did a training also in Java. Okay. So technical requirements, you can reframe it. Okay. So then you're going to create your use case document. If this is ready, then you can go on for your, because we are going to deploy this in server. Okay, so if you're going to use any other languages, it will be difficult for you to deploy it no easily. Okay, அதுக்கு வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So we wanted to go smoother for this particular session, so let's have very safe one, HTML, CSS and JavaScript. Okay, which is not going to, you know, extend to backend, or which is not going to use any other language. Okay. So then you'll be creating your use case document. So this is again very important one. So where you'll be having your actors. So we were specifying stakeholders. அது பத்தி எல்லாம் பேசினோம் இல்லையா? So we'll be specifying the actors, use case list, என்னெல்லாம் modules இருக்க போகுது, and you'll be having a detailed use case, and you'll be having so what are all the modules? Okay, so இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு யூஸ் கேஸ் டாக்குமெண்ட்ல வந்துரும். So generate this use case document. So by this you will come into a conclusion how many modules you're going to have, and what are those modules, and what are the functionalities in each and every module. All these informations you can gather from this. Okay. Any help needed? Okay, how many of you are done with the first document? You can raise your hand. Okay, okay. Is anybody still trying? So, இன்னும் try பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? So if you're done with the first step, you can go for the next step, use case document.
Done? Got this document? Okay. So what does it say from your end? Project overview, okay. Okay. Actor's profile. Okay. And use case diagram and flow. Okay. Next is, it's generated 3 use cases. Okay. Next, functional requirement table. Only 3, Yeah. Okay, what are those? Product display and filter. Okay. And add to cart and state management. Okay. And simulated checkpoint. Okay, okay, fine. Okay. So for me, it has created so many. That's why. Okay. So that's fine. அது merge பண்ணிருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா? Search and filter வந்து ஒரே பாயிண்டா வந்திருக்கு உங்களுக்கு. Okay. Yes. Anybody else want to share? Who else is ready with the document? Yes. ஜஸ்ட் டு இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் கேட்குறேங்க மேம் நான் நீங்கள் சொல்கிற டாக்குமெண்ட்ஸில் எதுவுமே இல்லை டேரெக்டாக நான் இசட்டுக்கு போன மாதிரி சாட்ஜிபிட்டிலேருந்து கோட் எடுத்துட்டேன். ஓகே. கோட் எடுத்து கெட்ஸின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போட்டேன். ஓகே. ஐ காட் த வெப்பேஜ் லிங்க். நான் அந்த வெப்பேஜ் எந்த கலரில் இருக்கணும், என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கணும், ஆட் டு கார்ட், இது நீங்கள் மேபி நான் இந்த லைனில் இல்லாதனால ஃபீலிங் ஆட் ஒன் அவுட். ஓகே. பட் முடிச்சு எனக்கு லைக் வெப்பேஜ் வந்துருச்சு. ஓகே. த்ரூ கெட்ஸி நான் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நீங்க பண்ணிட்டீங்க. ரேசர் பே லிங்க்கும் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு எல்லாமே அதுவே இது பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஓகே. ட்ரைட் லாங் பேக். சும்மா என் ஃப்ரெண்டுக்காக பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே. நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் இல்ல, ப்ரோக்ராம் பேக்ரவுண்ட்ல இல்ல, சும்மா ChatGPT ட்ரை பண்ணேன். ஓகே. என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணீங்க? அது வெப் பேஜ் மாதிரி. ஓகே. சிங்கிள் வெப் பேஜா? சிங்கிள் வெப் பேஜ். ஓகே. அதில் வந்து 20 ப்ராடக்ட்ஸோட கேட்லாக். நான் வந்து அமேசானில் பண்ணது கேட்லாக் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே. கேட்லாக்ஸோட ஃபோட்டோஸ், கேட்லாக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நானே டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஓகே. இதுதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸலில் நான் கன்சாலிடேட்டடாக ஒரு டாக்குமெண்ட் அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் லிஸ்டடாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே. ஆஸ் ஷீ டோல்ட், நான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணேன் அதில். ஓகே. ப்ராம்ப்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். எனக்கு அது 20-30 ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் ஓகே அது ஒரு லிங்க், ஒரு கோட் கொடுக்குது. ஓகே. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் திஸ், வாட் இஸ் தட். அதை தூக்கிட்டு போய் கெட்ஸியில் நான் பேஸ்ட் பண்ணேன். கெட்ஸி கேவ் மீ அ லிங்க் ஃபார் மை, அதாவது என் ப்ராடக்ட் பேரில் என்னோட ஓன் வெப்சைட், ஓன் கலர், அமேசான் கேட்டலாக் மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணி எனக்கு ஒரு பேஜ் வந்துச்சு. ஓகே, சூப்பர். இப்போ கரெக்ட், நீங்க இப்போ சொன்னது கரெக்ட். சோ நீங்க வந்து ஒரு வெப் பேஜ் தான் கிரியேட் பண்ணீங்க இல்லையா? ஆமா. இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி அமேசான்ல வர்க் பண்ணிருக்கீங்க. சோ we have got a guest also for us. ஓகே. சோ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ அமேசான்ல ஆக்சுவல் சைட்ல எவ்வளோலாம் மாடியூல்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? ஆக்சுவலாக நான் மேப்பராக இருந்தேன். நீங்கள் கேட்குற அந்த ப்ரோக்ராம் டெக் இதில் வந்து எனக்கு நாலேஜ் இல்லை. ஓகே. இல்லை, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுங்களேன். நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? யா. நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுலேருந்து how many modules do you expect it to have? I don't have any idea, ma'am. No idea. Yeah. Okay. That is because நீங்கள் இப்போ கிரியேட் பண்ணது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்கள் இப்போ ப்ராடக்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணால் உங்கள் வெப் பேஜில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா? சேஞ்ச் ஆகாது. சேஞ்ச் ஆகாது because it's a static page. Yeah. இல்லையா? static page obviously you can do. Okay. நீங்க AI ல வந்து prompt engineering, proper prompting கொடுத்து நீங்க ஜெனரேட் பண்ணீங்கன்னா you can get a very fine static page. Okay. But when you want to make it dynamic, நீங்க ஒரு database லிங்க் பண்ணனும் and you have to link a API and so இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ அமேசான்ல இப்போ நம்ம ஜென்ரலா ஒரு நம்ம வந்து ரொம்ப மினிமம் செட் தான் இங்க எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த மினிமம் செட்டே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மாடியூல்ஸ் வருது உங்களுக்கு. ஓகே. ஓகே. இதுலயும் வந்து நம்ம மேக் பேமெண்ட் வந்து we have not implemented it completely. ஒரு டம்மி மேக் பேமெண்ட் தான் இது. ஸோ அந்த இதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ மாடியூல்ஸ் வருது. திங்க் ஃப்ரம் லைக் நீங்க ஒரு ரியல் அமேசான் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மாடியூல்ஸ் இருக்கும்னு யோசிங்க. ஓகே. அண்ட் இட் இன்வால்வ்ஸ் ரியல் சர்வர்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அட்மின் இருப்பாங்க. அவங்க அங்கே ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணாங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு இங்கே சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ப்ராடக்ட் லிஸ்டிங்கில் வரும். ஓகே. ஸ்டாக்ஸ் இல்லைன்னா இங்கே ஸ்டாக்ஸ் காமிக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி பண்ணல மேம். நான் பிளாங்கா நீங்க சொன்ன அந்த இப்போ கம்யூனிட்டில வந்த அந்த இத நான் இது பண்ணிருக்கேன்.
ஸோ ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ இட். அது வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் மாதிரி தானே உங்களுக்கு. கரெக்ட், ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் மாதிரி தான் அது உங்களுக்கு. நத்திங் மோர் தேன் தட். அதை நீங்கள் ப்ரௌசரில் பார்ப்பீங்க, அவ்வளோதான். ரைட். ஸோ அது வந்து ஒரு நார்மல் டிசைனிங் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ இட் இஸ் நாட் கிரியேட்டிங் அ கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட். கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்டும் பண்ணும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் பண்ணினாலும் அதில் வந்து வி நீட் டு டிபக், செக் all these aspects are there. Okay. And அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சொன்னது தான், இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்க, நீங்கள் ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, தட் இஸ் ஃபைன். பட் இதே நீங்கள் வந்து வேற யாருக்காவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? ஒரு கிளைண்ட் இல்லை யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எனக்கு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை மேம், ஃப்ரெண்டு பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு 20 பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஹோல்சேலாக என்னால் சோர்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க. ஓகே. மார்க்கெட்டில் இருக்க கரண்ட் ப்ரைஸை விட 10-12%, 15% வந்து எனக்கு சோர்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த 20 ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் வந்து ஒரு வெப் பேஜ் டிசைன் பண்ணேன். கரெக்ட். ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்னொரு ப்ராடக்ட் அவங்க ஆட் பண்ணாங்கன்னா, இன்னொரு ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து செல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் எல்லா ப்ராசஸும் A to Z நான் ரன் பண்ணுவேன். கோட்லேருந்து எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணி வெப் பேஜ் மறுபடியும் டிசைன் பண்ணுவேன். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அங்கே தான் நம்ம வந்து வி இன்வால்வ் திஸ் கம்ப்ளீட் டீம். ஓகே. ஸோ எதனால நம்ம இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறோம்? ஸோ இப்போ இந்த டிசைனிங் ஒர்க்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ராசஸே இல்லை, இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணாமல் பண்ணுறோம், டெவலப்மெண்ட் மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே என்ன ஆகும்னா பக் ஃபிக்ஸிங் மேரத்தான் தான் நடக்கும் ஒரு ரியல் ப்ராஜெக்டில் போனீங்கன்னா. ஓகே. ஸோ இட் வில் பிகம் அ மேரத்தான், பிகாஸ் அவ்வளோ எரர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு வெப் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுங்க, எனிதிங், ஈவன் கூகுள் யூ ஜஸ்ட் ஓப்பன், அதோட அதில் வந்து இந்த பேஜில் ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து இன்ஸ்பெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகே. அதில் போய் பாருங்கள், அங்கே அவ்வளோ எரர்ஸ் வந்திருக்கும். பட் நமக்கு பேஜ் நம்ம பார்க்கும்போது அங்கே ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் குட், எவ்ரி திங். பட் பேக் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எரர்ஸ் வரும். ஓகே. ஸோ வை தட்ஸ் ஹேப்பனிங்? ஓகே. இப்போ புரியுது இல்லையா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது? ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு ரியல் product or real project, all these aspects are more important. Okay. Without that நம்ம வந்து we are off the track. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ரூட்டை பார்க்காம ஒரு இடத்துக்கு போக ட்ரை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? எங்கெங்கேயோ சுற்றி 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 மேபி ஆஸ் வி ஆர் ஹியூமன்ஸ் வி மைட் ரீச் த பிளேஸ், பட் அதை ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளே அவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்கோம் நமக்கு, அண்ட் வி வுட் ஹவ் பிகம் டயர்ட். ஓகே. சில நேரம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துக்கு போகவே வேணாம், திருப்பி வீட்டுக்கு போயிடலான்னு போயிடுவோம். Okay. So that is what is happening in the development. So people who start the product as such, அப்படியே நம்ம வந்து நீங்கள் நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ்லாம் கூட பார்த்துருக்கலாம், லைக் காலேஜ் ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நானே கோட் பண்ண போகிறேன்ப்பா, நானே என் ப்ராஜெக்டை பண்ண போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. How many of you? Okay. So did you finish it? With AI you have finished. Okay. AI இல்லாமல் இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? ஓகே. ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அது நம்ம எடுத்துருவோம், அதை மட்டும் ஜஸ்ட் நேம்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆல்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஓகே. கரெக்ட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே. லைக் காலேஜ் படிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் 5,000 or 10,000 பே பண்ணி ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் வந்துடும் நமக்கு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக. ஸோ அதை கொண்டு போய் அப்படியே சப்மிட் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே. ஸோ the problem, so that is the problem here is because we don't have a proper plan. Okay. So that is why planning is very important. And then we have the detailed use case. இதெல்லாம் வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. So now what you can do is, இப்போ ஒரு மாடியூலுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டீடைலிங் இருக்கும், right? And you'll have the edge cases and you'll have the system architecture. இதெல்லாம் இருக்கா? Okay. So what you can do is you can use these and you can start building your code. Okay. The functional requirement irukkiya, same AI. Same AI. So I use ChatGPT and prepared these documents. Okay. So and because I have my own context, இது இவ்வளோ டீட்டெயிலிங் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இங்கே இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, யூ கோன் டு டேக் யுவர் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குவயர்மெண்ட். ஓகே. அந்த ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வச்சு யூ கோன் டு ஜென்ரேட் த கோட். ப்ளீஸ் மென்ஷன் தட் யூ கோன் டு யூஸ் HTML, CSS and JavaScript. Okay. No frameworks.
So you're going to create the modules. Okay. You can say create a code for the below அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த functional requirements you can just copy paste the functional requirements and you can get the code. Okay. Or உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி mention பண்ணுங்க. Just mention it and give the functional requirement. Okay. I'll show your my prompt. Okay, create the code for the below அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can just specify your functional requirement. So have you got the HTML, CSS, JavaScript generated? Have you got the code? Okay. So இதை நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can just download. Is it in a folder structure or separate files வந்திருக்கா? Okay. You have saved. ஒரு file generate ஆயிருக்கா இல்ல multiple files? One single file. Okay. Others? You have got the code. So what it is having? One file or multiple files? Mm-hmm. Okay. JS and CSS. 3 files you have. Okay. So now what you can do is you can download all those 3 files. Either if you have download option, you can download it, or open Notepad, just copy paste each and every file and you can store it with the respective extension .html, .css and .js in one particular folder. You got the output. Okay. Can you show it? Okay. Check பண்ணிக்கிறேன். இல்ல check பண்ணிக்கோங்க. Okay, this is the one which I got from Claude. Okay, the code which I got. Okay, but it is not the same for you all. Am I right? Okay, so CSS apply ஆயிருக்கா? CSS ஆகல. Okay.
So just are you able to download the file? You're using Capgemini, right? Sorry, Gemini. Okay. Okay. Do you have download option? Yeah, you can just copy the code, put it in a notepad file, save it with, if it's HTML, save it with .html extension. If it is JS, save it with .js extension. The respective names what it has given. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம இங்கே எதுவுமே கோட் பண்ணவே இல்லையே. ஓகே. உங்களுக்கு வந்திருக்கா பேஜஸ்? வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே. இப்போது இந்த லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஓகே, ட்ரை பண்ணுறீங்க. ஃபைன். ஸோ உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சா? ஓகே, கேன் யூ ஷோ தட்? கண்டென்ட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கா? ஓகே, ஃபைன். இல்லை இல்லை, நான் அடுத்து சொல்லிடுறேன். ஓகே ஓகே. Got it? Okay, are you trying in mobile? Sorry, are you trying in mobile? Okay. Have you got the code? Okay, okay. HTML கோட் தான் மேம் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒரு சிங்கிள் ஃபைலாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, யூ காட் த அவுட்புட். ஓகே, இன் ஒன் ஹோல் ஃபைல். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். எல்லாமே வந்து இன்பில்ட்டாக வந்துட்டுருக்கோம். அட்வான்ஸ்ட் இல்லை, இப்படி எழுதக்கூடாது ஆக்சுவலாக. தட்ஸ் வாட் ஸ்கிரிப்ட் அப்ளை ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். I'll tell you. Okay. So, but the code open பண்ணுங்க. Okay, you have the script. So script is there. Okay, you have the script down. Okay, just 1 minute. இது முடிச்சிடலாம். Okay. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்னு கொடுத்தீங்களா? HTML CSS மட்டும் மென்ஷன் பண்ணீங்களா இல்லை ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மென்ஷன்? ஓகே ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஃப்ரேம் ஒர்க் வேண்டாம் நமக்கு.
ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா நான் உங்களுக்கு? ஓகே ஃபைன். அப்போ மினிமம் okay, yeah, products are listed, so the code is executed, but these functionalities are இது வந்து உங்களுக்கு home and about இல்லையா, so you don't have those pages, so that's why it's not working. இது link வந்து again we need to generate about page and home page, and so cart, see it's there, நீங்க add to cart கொடுத்தீங்கன்னா it's getting added, so code is working. Okay, didn't add about an home yes exactly, so அதனால தான் நமக்கு வந்து அது work ஆகல, but these are all working. Okay, see cart 2 காமிக்குது பாருங்க உங்களுக்கு. Okay, உங்களுக்கு work ஆச்சா? Okay, yeah fine, so add to cart அந்த options எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Is it working? Okay. 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 எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே, கார்ட்டில் அதை மைனஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா? 0 ஆனால் டெலீட் ஆகுதா ப்ராடக்ட்ஸ்? Okay, yeah, fine. Sorry. Okay. You have done using US code instance? You wrote all the code? No. Okay, and you have used it in IDE? Okay, yes. Yeah, fine. But உங்களுக்கு single file generate ஆயிருக்கா, multiple files generate ஆயிருக்கா? Okay. Okay, you have separate files இல்லையா? JS தனியா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களா? Okay. CSS தனியா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. All the 3 files you have. Okay. See, you should create a new folder and place all these files. நீங்க ஏற்கனவே இருக்க ப்ராஜெக்ட்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Okay, so I'll let you know how to do that. Okay, people who have got it as multiple files, single files, எவ்வளோ பேருக்கு single files generate ஆயிருக்கு? Okay, so single files உங்களுக்கு problem இல்லை, so you'll have everything inside it, you'll have the HTML, CSS, JavaScript all together, so it's one short file. But இதில் வந்து உங்களுக்கு if suppose if you have multiple files created, what is needed is you need to mention the specific path நீங்கள் கரெக்டாக mention பண்ணணும். So let me show you that. So I'm going to use VS Code. If you have VS Code, that's well and good, but VS Code illenalum problem illa, because we're going to use, we can even use Notepad. Okay, sorry, I'm going to open the folder. So this is my code. I had it as separate files. Okay, so idhula enna issue appdin pathina, the files would have been generated, okay, but the path would have not been correctly mentioned through AI. Okay, so go to your HTML file .html irukku illaya, and the file la poi pathina you'll have these options. Okay, so idhula vandu styles அப்படினு இருக்கும். Okay, check the path here, என்ன மென்ஷன் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு? Is it css/styles.css? Is it? Yes. Sorry? That API. Okay. API. You want a API? No, API. That is actually it's a paid one. It means we cannot activate it. No, it's not like that. This is not an API. CSS is just for designing.
No, but I'm asking API link href down. Okay, the below one you mean to say? Yeah. Yes, yes, that's an API. API, but it's not going enabled because you should Yeah. pay and purchase. Yeah, exactly, exactly. So that has to be paid and got it, but we are not going to concentrate on that now. So we don't use it, okay? Yeah. Now we are going to concentrate on CSS. styles. Yes, styles you need to check. Okay. Okay. So styles check panningla. Have you got it? So have you mentioned the path? Okay. So that has to be changed because it's going to refer to the other file. So on the path சரியா இல்லனா கூட உங்களுக்கு output சரியா வராது. Okay? And one more thing is you might be having script also. Script tag check பண்ணிக்கோங்க. Okay? So check for the script tag also. இங்கேயும் உங்களுக்கு path mention ஆயிருக்கும். Okay? So specify the exact path where you have. Is it working now? Fine. Okay, this is just a very simple front end which we have got. Okay, with only HTML, CSS and JavaScript. Okay, but when you take it in full stack, you'll have front end, you'll have back end, and you're going to have a database. Sometimes we might use even AI as a layer. Okay, in your product page, you might be having some recommendations, right? So how this recommendations is given? How is it recommending? Will it be static for everyone? Like நான் பார்த்த என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் நீங்க பார்க்குற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் ஒன்றா இருக்குமா? நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபீட்லேயும் வரும். ஓகே. நான் ஒன்றும் இல்லை, என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஐ எம் கோயிங் டு பை அ லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எனக்கு அடுத்த செகண்டே ஃபோனில் சொல்வீங்க? இல்லை, நார்மலாக பேசும்போதே. ஓகே. இன் பர்சனாக நாங்கள் பேசும்போதே வந்து நான் லேப்டாப்ஸ் பார்த்துட்ருக்கேன், நான் மொபைல் ஃபோன் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எனக்கு அடுத்த செகண்டே இன்ஸ்டா ஃபீட்லேயோ இல்லைனா என்னோட ஆட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, அது எந்தெந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் ஆட்ஸ் மாதிரி எனக்கு வரும். ஓகே. இது எப்படி வருதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? யா, ஆக்சுவலி நான் படிச்ச வர இட்ஸ் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்றத வந்து சொன்னாங்க. ஓகே. என்னன்னா பட் how it is doing it? Because we are interacting with mobiles every day. Okay. அப்போ நம்ம so which means it's listening. Yes, it's நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அது லிசன் பண்ணுது. இது நான் லிவிங் திங் எல்லாம் இல்ல, இட்ஸ் a living thing actually. It's actually no very dangerous thing. Okay, because நம்ம ப்ராப்பரா அந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் இல்லையா, யூ வாண்ட் டு எனேபிள் திஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ சில நேரம் அதை நம்ம சரியாக படிக்காமல் எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். இட் வில் பி கீப் ஆன் லிசனிங் அஸ் வாட் வி ஸ்பீக். எப்படி? Yes. Camera permission, location permission. Exactly. So actually mobile is listening to us. Okay, mobile applications are listening to us. So we have to be very cautious about it. Okay. So that is one thing. Okay. And yeah, what else? If suppose நான் வந்து ப்ராப்பரா வந்து எல்லாமே டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கூட என்ன ஆகும்னா the way how you browse the products. Okay. So based on that, it might show you the recommendations. That is again an analysis which is done with the help of AI. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா AI கூட ஒரு லேயரா யூஸ் பண்ணலாம். Like what is the recommendations about this product, or what is the recommendation for this particular user. So இந்த மாதிரி கூட நீங்க generate பண்ணி you can bring AI as a layer in your stack. Okay. So now so backend na enna sonnel, yeah, it's the server program which you create. Okay. So now can we have a rapid fire round? Can we? Okay, quick ninga answer sollano. Okay, you have to say the answer loud. Okay. Fine. So do you like front end or back end? Quick. Back end, front end. சத்தமே கேட்கலையே. ஓகே, ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும்தான் கேட்குது, யாருக்கும் பேக் எண்ட் வேண்டாமா? ஓகே, லெட்ஸ் ஹேவ் இட் அஸ் அ ரேபிட் ஃபயர். ஸோ மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஓகே,
So HTML or CSS? HTML. CSS. Like Capgemini, sorry, Gemini or Claude? Claude. Claude. ChatGPT வேண்டாமா? No, why? Outdated. Outdated ஆயிடுச்சு, கொடுத்ததே கொடுக்குது. Okay, fine. Tea or coffee? Tea. Okay, you all can have your tea. Okay, you'll have refreshments, please have it. Sorry? Okay. Okay. So I cannot recommend any AI because Claude kuda pathina recently there something happened. Do anybody know? So Claude leaked its own code. Okay. So there are flaws with AI. Okay. So we have to use it wisely. That's very important. You use Claude or you use ChatGPT or you use Gemini, anything is fine. So the way how we are going to ask questions, it's going to answer us. We have to intervene into the code and we have to check, and based on that only we have to use it. So that is very very important. Again. Okay. 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 So we cannot go as such. That's I would say impossible. As of now, it's little impossible. So we need the knowledge about the programming. So otherwise, only depending on AI, it's so as no our guest from Amazon was saying. So he was generating a page, right? So that was a static page, so it worked well and good. But when it comes to dynamic content and where you have to put in all together and create these modules, that's little difficult. So definitely we need the knowledge about the technology stack which we are using. So we can use Java, we can use .NET, or we can use Python, or we can use MERN stack, or we can use mean stack. So but we need the knowledge about it. That is definitely needed. Actually, ma'am. Yeah. I don't rely on only one AI tool. Okay. I used to switch to various tools. Sometimes I use GPT, then I go with Gemini, then I go with Perplexity, and sometimes I go with the RoboFlow Okay. or like Replit AI. Okay. So even though I keep on using various tools, still I get the same. Okay. I think these things are integrated together. No, no, definitely not. Definitely, it's all individual products. Okay, so definitely it's not integrated. It is based on your context. It's completely based on your context. நீங்க என்ன inputs கொடுத்து ஏற்கனவே டேட்டாஸ் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் த சேம். ஓகே, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கு ஜென்ரேட் ஆன பேஜ் இப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆன பேஜ் வேற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, நானே இது கிளாட்ல போட்டேன்னா ஒரு தடவை வேற மாதிரி வரும், கிளாட்ல வேற டைம்ல போட்டேன்னா இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நாட் இன்டெகிரேட்டட். சாரி. ஓகே. Okay. 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 Mm. Okay. Okay. That's because it is no, it's not thinking, or it's not taking the data which it has. So whatever is available on the W3 consortium, www internet. Yeah, of course. So that's because of the algorithm behind it. Okay, so the time we execute, when we are executing, all these also might affect the analysis. So you have to again reframe it. Give me some more. You have to say, give me some more.
Yes, that is how we have to train it. We have to train it and we have to get the result. Same like நம்ம maids வந்தோன்னா நம்ம train பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான். Okay. So far I worked on those tools. As you said, sir, it will just pick top 5 or top ranks. Then if we give our prompt elaborately, it will go for it. அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டாப்ல வந்து என்னென்ன இது இருக்குது அப்படிதான் டாப் 5 டாப் 10 அப்படிதான் அது வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும். பிகாஸ் சம் பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் லாங்கர் திங்ஸ் நோ. எனக்கு வந்து ஒரு 10 போதும், பட் ஆனால் அது வந்து நமக்கு 1000 வந்து நமக்கு அவுட்புட் கொடுத்ததுன்னா என்ன இது அது பாட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு வந்து போயிடும். பட் டு கன்சிடர் அ டைம் ப்ரொடக்டிவிட்டி, இட் வில் ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் இன் அ மினிமம். And it has a constraint of the data it is fetching, right? So for example, yeah, no, free version and the paid one, both, no, the output of data might be differing. Okay, இதுக்கு வந்து ஒரு வேற algorithm யூஸ் பண்ணும், இதுக்கு வேற algorithm யூஸ் பண்ணும். This will be better, paid one will be better, but what is happening here is like இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் மெயில் பாக்ஸ் பார்ப்பீங்க இல்லையா, மெயில் பாக்ஸில் வந்து இட் வில் நாட் லிஸ்ட் ஆல் த மெயில்ஸ், ஒன்லி சர்டைன் மெயில்ஸ் வில் பி லிஸ்டட். ஸோ லைக் டாப் 20, அதாவது நீங்கள் ரீசெண்ட் 20 மெயில்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பேஜஸ் இருக்கும், பேஜிங் இருக்கும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்த பேஜஸ் போகும். த ரீசன் இஸ் இப்போ உங்களுக்கு 1000 மெயில்ஸ் இருக்குன்னா 1000 மெயில்ஸும் உங்களுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் வில் இன்க்ரீஸ் நெட்வொர்க் டிராஃபிக். Yeah, you have to train it more and more. Even then it will give you only limited output. Adhaadu like it will have limitation. இவ்வளோ பைட்ஸ் தான் அவுட்புட்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நெட்வொர்க் டிராஃபிக் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு 100 ஃபிலிம்ஸ் கேட்குறீங்க, ஆக்சுவலி ஒரு 1000 ஃபிலிம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லைக் இஃப் யூ அஸ்யூம் thousands of people are requesting, think about the traffic. லைக் நீங்கள் ஒரு ரோடு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம், ரோட்ல வந்து ஒரு கார் போறச்சு உங்களுக்கு ஓகே. So what is needed there? QA va? No. Okay, so how you are able to find it out? நீங்க வந்து இவ்வளோ ஃபிலிம்ஸ் தான் வந்திருக்கு, இது கம்மி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு? Yes, because we are humans. So human is still needed for AI. Okay. We are needed. Definitely we are needed. We humans are still needed no, to check with AI. So that is what is happening in development also. Like ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும்போது ஒரு கோட் டெவலப் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ த ரீசன் இஸ் வி ஹாவ் டு வேலிடேட் இட். அதை வேலிடேட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ண முடியாது. Hope I answered. Thank you. So you all can have your refreshments, then we'll continue. Yeah? No, please. Very simple. So I'll just write the code and show you a backend. Okay. For further discussions, we'll get connected again. Okay.
So we might connect tomorrow or day after tomorrow, and we'll continue all these things which we have discussed as creating web pages and how to implement front end, how to implement back end, and how to integrate all these. So this we'll discuss it. Okay, guys. Okay, fine. So. So now we have just seen a very simple example of a front end. Okay, how would you create a back end is, see, creating back end is also a very simple process, but how we are going to elaborate it, that is the game over there. Okay, because you can write it as simple as possible, but you need to make all the validations, you need to make all the checks, because as we were discussing, okay, there are many threats around us, so we have to validate it and then we have to allow the data. Okay, so for those we'll be writing validations, but I'm not going to get deeper into those part. So we're just going to create a simple backend. So I'm going to create a new folder. So let me not disturb this one. I'm just naming a folder as sample server, and this is the one which I'm going to use for my project. Here I'm going to create a file which is server.js. Okay. So actually there is an interesting part about this JS, okay, JavaScript. Okay, can you guess in how many days or how many months or how many years it would have taken for developing this JavaScript? Any guess? No? சும்மா guess பண்ணுங்க. 6 months? Okay, great. Any other guess? 1 year, okay. சும்மா guess தான். Okay, பண்ணுங்க. 3 months? 2 years, okay. Same 1 year, okay. 1 month. 1 week or 1 month, okay. 6 months. 2 years, okay. You said 1 year, okay. 6 months. 6 months, okay. Okay. 2 years, okay. 2 years, okay. 10 days, okay, exactly. 10 days it took for developing JavaScript. But now we are still using JavaScript. So அதை வச்சு நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா 1 year, 2 years, 5 years கூட போயிட்டு இருக்கு. Okay. So that powerful is JavaScript. Okay. So just an information for you all. So here we are using JavaScript both in front end and back end. So when you have to use JavaScript out of this browser. So first pathina JavaScript was running only in the browser. Okay, then later they brought it out, like it can be executed outside of the browser. So that is what is Node. Okay, Node is a software which will help you in executing the JavaScript outside of the browser. Okay, and Express is, it's a framework. It gives you a framework for developing your application. Okay, so you need Node and Express for creating a backend. Am I clear? Any question? Okay. So let's just create a very simple login API. Okay, so login and sign up.
just a very simple one. So I'm opening a terminal. This is a command prompt, and in this command prompt, let me move on to my command prompt. So in this command prompt, we need to say npm init -y. So we are initializing this folder to set all the necessary packages. Okay, so everything will be available as packages. See, first when softwares came into existence, it was all a bulk product. Okay, so the complete software has to be installed into your machine. But nowadays it's not happening in that way. Only the necessary ones. இப்போ நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட it's all MVP. Have you heard this word MVP? Sorry? Most viable product. Okay. Yes, most viable product or minimum viable product also we can say. Okay. So which means only the necessary things which are needed for the software to be released, only that will be given. So for example, நீங்க யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா ChatGPT, sorry, your WhatsApp. Okay, you people are using WhatsApp, right? So we are all also using. So WhatsApp, when you take, so WhatsApp was released with only sending text and receiving text. It was a very perfect text-based chat system. Okay. Later they brought in all the features. Okay, like video calling or sending messages as videos or pictures, or you can take conference calls. All these were given as enhancements. Okay, so அப்படிதான் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை இப்போ பண்றது எல்லாமே வந்து it is all MVPs, where whatever is necessary அதை வச்சு ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்டை யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll make the new features. Okay. So let me create so Express and I'm going to create bcrypt, and I'm going to create a variable to hold all these three. So in the மூணு எதுக்கு include பண்ணியிருக்கேன்னா, so Express, as I mentioned, like this is the framework. So through this framework only we will be creating a backend. Okay, and bcrypt is for, as I told you, like we're going to use login page இல்லையா. So login பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து username password mention பண்ணுவீங்க. Okay, this password cannot be carried as such in the network. Do you know why? Is it okay நம்ம பாஸ்வேர்ட் அப்படியே அனுப்பலாமா? No, why? Authentication. Okay, security இல்ல. Correct, security இல்ல. ஏன்னா எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஹேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளோட பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து ரிவீல் ஆயிடும். Okay, even in the database it will not be stored as such. நீங்க enter பண்ற பாஸ்வேர்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டோர் ஆகாது. So there will be, yes, hashing. Okay, so that is called as cryptography. Okay, so encryption, decryption. So இந்த concepts எல்லாம் இதுல தான் வரும். Okay, so they'll encrypt the data and then they'll store in the database. Even the database administrators will not be able to see what is your password. That's because it's encrypted and stored in the database. Okay, so as we're going to work with username and password, so we're going to use bcrypt here. Okay, this is a library which provides you for encryption. Okay, encryption as well as decryption. And then I'm going to create the application for Express, and we're going to create we are going to make the application usable. Okay, then we're going to create in-memory users list. So இப்போ நம்ம வந்து database இதெல்லாமே வந்து we are not going to concentrate on that. Okay, so because that's a vast topic. Okay, so we'll be discussing it later. So now I'm just going to create it as a in-memory storage. In-memory storage is
this will be available till your server is alive. So once நீங்க server down பண்ணிட்டீங்கன்னா data போயிடும். Okay, so now I'm going to create a secret key, or the secret key also might not be needed now. So let me say app.post. Okay, so we're going to have a registration process where you're going to have the username password taken from the request body. So what is this request and responses? From the client, you know request something. இப்போ நீங்க browser open பண்ணி URL enter பண்றீங்க இல்லையா, URL enter பண்றது, that's a request. You are making a request to the server. So some information is taken from the backend and it is given to you. So that's your request, and from the backend it's giving you something, some output to your browser, right? So that's going to be your response. Okay, so we are going to handle the request and response, and we are taking the username, password, and here we are hashing it, and then what we do is we push it to the users list. We are adding it to the users list, and then we are giving the status. Romba simple ah eludrom namba. Okay, we are not even validating it. Okay, as we have a time constraint, just making it very simple. So then we give a send. Okay, so we are sending it back. So then again I'm creating one more endpoint. This we call it as endpoints, where in the API, so it's going to hit the endpoint and it get back the result. Okay, so then we are having a login. So in this login, we're going to again take the details from the request, and then we're going to check whether it is available. This username and password is available in the list. That's all, very simple. Okay, as I had Copilot, it has generated the code, but இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா we check, and it has a very basic check. And இது கூட என்ன பாத்தீங்கன்னா, this is all got integrated because of my context. நான் ஏற்கனவே நிறைய programs எழுதியிருப்பேன் இல்லையா, so இதை பேஸ் பண்ணி it is able to give you these lines. But again, we cannot rely on this. Okay, உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது mistakes or is this okay அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுதா? Is this fine? Sorry? Okay. Okay. Fine. We need to send the we have to change the token. Okay. What else? So very simple. இங்க வந்து username password உங்களுக்கு செக் பண்ணிருக்கு. Okay. Username and it has checked the password. Passwordல பாத்தீங்கன்னா what are all the combinations, like நீங்க வந்து password enter பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, there would have been some restrictions. Okay, என்ன மாதிரி restrictions எல்லாம் feel பண்ணிருக்கீங்க? Alphanumeric. Okay. So it should be minimum of 6 or 8 words. Okay. What else? Specific characters. Okay, it should start with a capital, it should have some digits, it should have some symbols. இந்த மாதிரி restrictions எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் இதுல நம்ம எழுதவே இல்லை. Okay, இது ஜெனரேட்டும் ஆகல. So we have to take care of handling all these things. Now it's very simple one, simple code. இந்த கோடை யூஸ்வலா எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see here we are going to send so here the token is alone sent, or you can send some other message also with this. So here I'm going to include the message. So message, I say login successful, and then the token. Okay. So how do we execute this code is, we need to use node server.js. Okay. So இப்போ A run ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we haven't saved the code. Okay, so it's an empty file. Okay, now I'm trying to execute it. Again, it's giving some errors. Can you see that?
So it says cannot find the module express because as I mentioned, okay, it's all minimum requirement alone will be given here. நம்ம அந்த npm கொடுக்குறோம் இல்லையா initialization, it would have just initialized the folder, அவ்வளோதான். இதுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் உங்களுக்கு வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில், அந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம சொல்லலை. அப்போ எங்கேருந்து வரும்? we didn't specify any path. நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம HTML CSS பிரேக் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் path மென்ஷன் பண்ணோம். பட் இங்கே நம்ம path மென்ஷன் பண்ணல. So where does it come from is we need to install those libraries into our project folder. Okay, so for that we need a npm. Okay, இந்த libraries வந்து நீங்க உங்களோட folderல போட்டு உங்களோட projectல போட்டிங்கன்னா தான் இந்த code work ஆகும். Okay, so for that we'll be using npm install, and we need to specify the libraries which are all required for your code. Sorry, install, and here what are the libraries we have included? It's express, bcrypt, and json web token. Sorry, npm install, it's not node install. Can you see here below? It's getting downloaded. Okay, it's all downloaded. Okay, not from my system. So for this, definitely you need internet. Okay. Now I execute my code. Sorry, I missed one more line. So we have created the endpoints. Then we need to add one more line here stating that we're going to start the server. Okay, we have to make the server listen. Okay, so we have made the server listen. Let me save this and then execute the code. So if you get errors, you don't have to panic, because why? Errors illena developers illa. Okay. Excuse me. So it says the server is started. So now it has started listening. Okay, இதை நீங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு again you don't have to create a front end. So we have a tool for that, that is called as Postman. Okay, so using that Postman tool, you can check whether your endpoints are working. Okay, so you'll be specifying the URL. So in the URL எப்படி frame பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா localhost, and then you'll be specifying the port number what is mentioned here. Okay, these are like counters. ஒரு bank enter பண்ணீங்கன்னா counters இருக்கும் இல்லையா? So we have to approach the respective counter for the respective information. So in the same way you have to specify this port number, then your endpoint. இங்க நீங்க create பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா இந்த endpoint. இந்த names number use பண்ணுவோம். So if let's say register, okay. First is we need to add the user, yeah. Okay, see it says user is registered. In the same way, let me try logging in. Okay, login. So here is the
request body. Okay, so we are sending it as JSON. So again, there is something interesting part about this JSON. So JSON expansion yara solla mudiyuma? Have anybody come across this one? So JavaScript object notation. Okay, see again ingiyum JavaScript varudhu ungalku. Okay, so JavaScript is everywhere now. And so when you take this object notation, so actually உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட் இருக்கும் டு கம்யூனிகேட் த டேட்டா. திஸ் ஹாஸ் பீன் broken. இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணி வெளியில் வந்துட்டோம். என்னன்னா ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் ரியாக்ட்லேருந்து டேட்டா வந்து .NET அப்ளிகேஷனுக்கும் அனுப்பலாம், பைத்தானுக்கும் அனுப்பலாம், ஜாவாக்கும் அனுப்பலாம். ஓகே, அந்த ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்மேட் தான் JSON. ஓகே, so I'm sending it. So it says login is successful. Okay, clear? So this is just a very simple backend. Okay, so again you can create a front end for this. Okay, we'll share you this code. Idha vechu neenga enna panunga, you can try this. You just try to create a front end for this particular code. Okay, and see how you are able to integrate it and use it. Okay, this you can just take it as an assignment for today. Okay, so any doubts, any questions? Fine. The demo deck start பண்ணிடலாமா? Or okay. So initially when I was starting this demo, so I was letting you know few things like freshers வந்து project ready-ஆ இருக்க மாட்டாங்க, billable resource-ஆ இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ when you want to make them billable, there is something between, அதாவது ஒரு gap இருக்கு. Like you have the industry, you have the people, but they are not able to merge together. ஸோ உடனே வந்து இவங்களை வந்து எங்களால் ப்ராஜெக்டில் போட முடியல. ஸோ வாட் இஸ் நீடட் தேர்? ஸோ த கேப் ஹேஸ் டு பி ஃபில்ட். அதாவது ஒரு நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறீங்க, நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ப்ராசஸ். அண்ட் தெர் ஆர் சம்திங் கால்ட் அஸ் கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன். அண்ட் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் யூ கேன் பி பிளேஸ்ட் இன் அ ப்ராஜெக்ட். ஓகே, so why you have to be definitely got placed into the project அப்படின்னு சொல்றோம்னா, in this 20 years of my journey, so we have come across many recessions கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes or no? There will be many layoffs. Okay, bulk லே ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, who will be laid off ஏன்னுங்கிறது அது வேற விஷயம். தட்ஸ் might be because of economy and politics இதெல்லாம். Okay, let's leave about all those things. இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லைக் who are in பெஞ்சில் இருக்கவங்க லே ஆஃப் ஆவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா who can be easily replaced. Okay, who can be easily replaced? Unskilled person. Okay, so unskilled person அப்படிங்கிறது, பட் அவங்க ப்ராஜெக்டில் இருக்காங்க இல்லையா, அப்போ அவங்க அவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அவங்க எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு காப்பி பேஸ்ட் கோட், ஓகே, இல்லை ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் கோடை. ஓகே, ஸோ அவங்கள வந்து அப்போ ஏஐ மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஏஐ கேன் ரீப்ளேஸ் யூ, ரைட்? ஸோ பீப்புள் ஆர் நாட் ரெக்வயர்ட் தேர். ஸோ வி ஹாவ் டு பி ஸ்கில்டு. யாரை வந்து லே ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீப்புள் ஹூ ஹாவ் த ஆக்சுவல் ஸ்கில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டை ஃபாஸ்டன் பண்ணுறீங்கன்னா, தட் இஸ் வேர் யூ கேன் பி எக்ஸலிங் யுவர் செல்ஃப். ஓகே,
ஸோ அந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வி ஹவ் காட் இன் அ கோர்ஸ் ஓகே ஒரு கரிக்குலம் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் டன் so many researches okay we had so many mentors from the industry and we have completely created one curriculum which will make the people project ready. Okay, so that is our AI powered full stack and current நமக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில என்ன தேவைப்படுதோ அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல போட்டிருக்கோம் நாங்க. ஓகே, so here why we have got this gap and what is Wrenchwise doing to fill this gap is where okay so around 1.5 million graduates engineering graduates are annually coming out of the colleges. So idla pathinga appadina like only 10% of the people are getting placed in a proper role. Idu edunala appdin pathina it's because of skill gap. Okay, so and now the industry the 2026 or 2027 coming forward like we need 1 million people who are AI skilled. So இப்போ எந்த ஜாப் எடுத்தீங்கனாலுமே AI ஸ்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு mandatory விஷயம் ஆயிடுச்சு. Okay, so in development also we need people who are AI skilled. Okay, so that is the reason we have come into this idea. Okay, so AI skills revolution when you take it 73% of companies now hiring developers with AI skills and the package okay package தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ஸோ படிக்கிறோம் படிச்சப்புறம் முக்கியமா நமக்கு என்ன வேணும் salary வேணும். Okay, so when you take the package so salary is going to be 3x for the developers who have AI skills. Okay, so இதுல வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டெவலப்பர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ட்ரெடிஷ்னல் டெவலப்பர்ஸ்ங்கிறது டெவலப்பர்ஸ் who write the code by themselves without using AI. ஓகே, so but traditional developer தப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா not that. So you have to be a traditional developer as well as you need to know how to use AI. Okay, so in Wrenchwise we are going to bridge the gap as I mentioned. Okay, so we have an industry led curriculum and we have applied learning environment. So this will go for 120 days. Okay, 120 days of program. So this 120 days it's going to be a learning journey in the place of real projects. Okay, so நீங்க work பண்றது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா like we have designed in such a way that in each and every day you will be given assignments. இந்த assignments எல்லாமே வந்து real projects or product அதுல இருந்து பேஸ் பண்ணி case studies like user stories இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் and bug fixing and broken code all these will be given as your assignments. Okay, and you will be having so இந்த code நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா program எழுதிட்டு we'll stop there result வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ரிவ்யூ கூட பண்ண மாட்டோம். ஓகே, பிகாஸ் அகேன் we are all lazy. Okay, so we need someone to check our code. So அந்த ரிவ்யூ பண்றது வந்து your trainers will do it. Okay, trainers வந்து each and every day they'll check your code. So they'll check whether it is according to the industry standards and best practices follow பண்ணிருக்கீங்களா, இதுக்கு optimized option என்ன, இது எல்லாமே அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. Okay, and you'll be having one mentor who might be meeting you in once in a week or twice in a week to to get connected with the real projects. Okay, so this program when you take it's going to be for 4 phases. So we have phase 0, phase 1, phase 2 and phase 3. Phase 0 and phase 1, so we expect you to be a traditional developer. Okay, so in the phase 0 phase 1 la naanga vandu ungalku AI recommend panna maatom because you have to be skilled. So on the skill neenga adu you have to get the real source of it, then you will be using
AI and what are all the options available there, and ML, Python, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு third phaseல வந்துரும். And then in your fourth phase you'll be learning your cloud, DevOps and future technologies. That is all the AI developer toolkits also you'll be going through in this phase. So these are all the, see, you have so many tools. In the tools எல்லாமே வந்து நீங்க இந்த 120 daysல like you will get skilled. I won't say you will learn, you will get skilled. Okay. So if you want further, they our team will provide you the complete curriculum. So this is the complete curriculum of our program. So finally what you will be graduating with is, these are all the targeted roles. That is you can apply for a full stack developer, AI enabled software engineer, front end engineer, back end engineer, web application developer, AI solution developer. All these roles you will be fitting in. Okay. And based on your role, your package would be. Okay, இது வந்து ஒரு guideline package தான் நாங்க கொடுத்திருக்கோம். So it might increase based on the organization, based on your role, all based on those it might change. Okay. And finally we'll be guiding you on your, because profile is very very important, right? So அதுதான் நமக்கு token மாதிரி. Okay. So like thousands and thousands of profiles the HRs would receive. So அதுலேருந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் வியூ. இப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்டை நம்ம டெவலப் பண்ணோம் இல்லையா, இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து லைக் ஒருத்தரோட 8 செகண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபஸ்ட்டு 8 செகண்ட்ஸில் நீங்கள் அந்த அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணிங்கன்னா தான் உண்டு. ஓகே. ஸோ அந்த 8 செகண்ட்ஸில் கிராப் ஆகலைன்னா they'll move on to the other side. Okay. In the same way உங்களோட ப்ரொஃபைலும் வந்து அந்த லெவலில் இருக்கணும். So we revamp your LinkedIn profile, Naukri profile, as well as we'll guide you in your mock interviews. Interviews attend pannona, you need to have some practice, liya. So for that you'll be having mock interviews, and we provide you 5 guaranteed interviews. Okay. It is not we are not limiting to 5. It might move on more than that. Okay. But as you have skill, so you will be getting placed within those 5 interviews. So we have reached so many colleges, we have reached so many students as for now, and so this is our rating. Okay. You all can check in our website too. So finally we have come to the end of demo. Okay. So thank you all. So yeah, Harshini. So hi, how was the session firstly? Like I would like, yeah, I would like to hear from any one of you. How was the session firstly? A little louder? Yes, was it helpful for all of you? Yes, okay. So now before proceeding, we do have few guests with us. So they'll be the main speakers of the day. And so to proceed with, first I would like to invite David Netto, a manager, talent acquisition.
So he brings over the decade of experience in building and scaling high-performing technology teams across India and the APAC region. He has worked closely with global organizations, focusing on hiring in technology and emerging roles while enhancing hiring strategies and candidate experience. So I welcome you, sir. Hey, hi everyone. Very good afternoon, and it's good to be here on a Sunday. And I'm sure it's Easter wishes and also a happy Sunday of learning, and a great opportunity to meet everybody. So thanks to Ramesh and the whole team. Though it's a Sunday, making it on a Sunday is not easy. You understand, right? Saturday nale, it'll be so much of work, avlo commitment, and everything. So my name is David, and I come with 10 years of experience into talent acquisition. And basically, I'm a BCom, MCom, MBA in finance. I'm generally not an HR. I'm an accidental HR. So now when I see BE students, right, with AI knowledge and everything, so I kind of get jealous. Oh my God, number padichirukkalame andha mari. It's so easy and high-paying jobs. And plus, we have more leaders here from different industries, especially from the tech stack, so which I really love and relate to. And எல்லாருக்கும் புரியும்ல basic English தான், okay? English, Tamil, okay? Fine. And when Ramesh called me, he said we are having a boot camp of French wise and everything. So generally I like to attend these things. Why? Because it's an opportunity for me to learn what is the youngsters aspiring, right? What is their learnings and avங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் actually. Because in 2 years I became a public speaker, and I've traveled almost 90 plus colleges, and I've seen 30,000 students in 2 years from Chennai till IIM Kashipur. So the advancement in each student's, right, makes me wonder, oh my God, technology is advancing. Even we find more entrepreneurs in students. Entrepreneurs pathirkingla in students, their mindset is changing actually. And the greed for learning is more. Who will say no to learning? And today, one thing which I see in youngsters is they want to grow faster. எல்லாமே ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ மாதிரி தான். 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே கற்றுக்கணும், 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், கோடிங் பண்ணணும், ரிசல்ட் வந்துடணும் ஆக்சுவலாக, ரைட்? But there are stages where you learn it manually, right? And there's something called as standard practices, right? As ma'am said, right? You have coding standards, you have deployment, you have a lot of things actually. And to give you a short insight, right, about the industry, how many people want a job here, a good job? Everybody, right? How many people want a high-paying job? Okay, straight 10 lakhs, huh? Category? Okay. So, it's good to have that inspiration to get a high-paying job. But what are we doing to reach there matters a lot, right? So, the degree is always not enough. You need certifications, you need boot camps like this, you need hackathons, right? Everyone knows what is a hackathon, right? Okay. So today, when I get resumes, right, tons of resumes, and as ma'am said, right, the economy is changing. We have survival to the fittest. Demand is more, supply also is more. The demand for, what to say, AI engineers or developers, or you may call it anything, and we have more supply also, especially in Chennai. But when you see the other states, there is more demand and supply for our kind of people, because India is always a developing nation, and we're bringing something every single day. So when it comes to industry, right, the resumes which I see, for example, if I have Ramesh as a resume, he's completed B or what to say, anything in IT, right? He studies all the stacks, right? Resume la potruvaanga. But when he comes for an interview, right, he can never
introduce himself more than 1 minute. அவர் என்ன படிச்சிருக்காரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்ல டிகிரி வாங்கியிருக்காரு. He's come from a good college. But to tell, it matters a lot, right? So what I would advise today is, there may be many programs, okay, and many certifications. Master any one or two. Become an expert in that. Now, for example, I really didn't know that I will be standing here today in 10 years. எனக்கு என்னன்னா பேங்க்கில் போய் ஒரு கிளர்க் ஜாப் தான் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. அதுக்காக தான் நான் ப்ரிப்பேரே பண்ணேன். அதுக்காக தான் 3 டிகிரி படித்தேன் 8 வருஷத்துக்கு, ரைட்? பட் டெஸ்டினி, ஃபேட், it changed. But I mastered something in me, meaning I have communication actually. I don't have anything else. So with that confidence, I started practicing and preparing for myself. So after 10 years, in 2 years only, I'm come for a public speaking. When I took my first stage, there were audiences in the front bench saying, "Ivan na pesa poran, periya idaattum appdi appdin sollite." Being very raw, being very real. This is the world today. And you know what, guys? Competition is heavy. But you know who you should have competition with? Any idea? Guys, யாரோட காம்படிஷன் பக்கத்துலலாம் கிடையாது, நமக்கு நாமே, right? Once you start competing with yourself, you will understand more about you, your plus, your minus. பக்கத்தில் இருக்கிறோம் என்ன வேணால் சொல்கிறோம், உங்களோட வழி பார்த்துட்டு you have to achieve. Even I also have a lot of competition, right? Who doesn't have competition? Today, one role, 10,000 applications. Java developer, full stack developer, AI/ML engineer. You have a lot of people. Everybody will finish certifications. Everybody will have good degrees. Everybody will come with first class. But who's to give that job? You have to make that unique attempt. You have to make that uniqueness in you. And this platform, I guess you can take it little seriously, because it's 120 days and you have one-to-one mentorship also. It's a great opportunity for you to learn from the industry experts also. And as I said, right, master any one skill that would be really, really beneficial for you. And it is always good for you, for your future actually. And you can refer many people for this program, because you are going to be the testimonial. உங்களுக்கு அது பிடிச்சதுன்னா, it is going to give you good ample of exposure. You can refer people actually. And as I said, right, everything is advancing, so there is very less time. When you come to the corporate world, you will search for a Saturday and Sunday. See, today being a Sunday, I never said no, it's Easter for me. But then too, I said it's not about the time, it's the time spent for what you're doing that really matters a lot. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, there are like 25 to 30 people, but there are 100 people who never got this opportunity. So it's the best thing that you can utilize this opportunity at the fullest, okay? ரொம்ப அட்வைஸ் பண்றேன்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க. This is the reality. Because it's easy to say sugar coated words. நீங்க இப்படி வருவீங்க, அப்படி வருவீங்க. Motivation எல்லாம் is there. You can read. But reality வரும்போது that motivation is very hard. So it's better to be raw, it's better to be real and say, இதுதான் இருக்கு, இதுதான் reality அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And when you enter the software industry or the corporate world, you are going to be by yourself. Nobody is going to help you, right? Let it be even your friends also. So prepare today and learn to say no. When you don't like something, say no. But when you like something, say yes, stick to it. இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்னன்னா, okay, நான் இந்த certification பண்றேன்னா, next they'll jump to that. They will say yes, yes, yes. Finally, when you ask them, no, master of everything, but none they will do. They will not even learn anything. And another very important thing I want to finish with, communication. Whatever you studied, right, if you don't know how to communicate, it's going to be very hard. And one last advice I want to give you. Everybody knows what is a mirror, right? Mirror na enna theriyuma? Kannadi. Daily you all will look at your face and say, oh, I'm beautiful today, I'm handsome, right? Look to the mirror today and introduce yourself for 2 minutes. Neenga popping ungaloda changes. See, these are all important, right? This is backing up for the next industry, right? Expert. But if you don't know how to communicate, first of all, today what I see in students is, rombo kashtamā irukku, they don't know how to shake hands and have an eye contact. Is it true or இல்லையா?
they get that fear. எல்லாமே it's in the brains, it's in the heart. பட் அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும். பட் அப்படியே நடக்கும் ஆக்சுவலாக. ஹெச்ஆர் பார்த்தோன்னே ஒரு பயம், இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பார்த்தாலும் ஒரு பயம். ஸோ ஐ வுட் சே இஸ் கம்யூனிகேட். இங்கிலீஷ் இஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ். இப்போல்லாம் ஹிந்தியெல்லாம் தெளிக்கிறாங்க, இது படிக்கணும் அது படிக்கணும்ன்ட்டு. பட் இங்கிலீஷ் இஸ் அ லாங்குவேஜ். கம்யூனிகேட் வெரி வெரி சிம்பிளஸ்ட். ஏன்னா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா லேமேன் லாங்குவேஜ் தான், உங்களோட டெக் லாங்குவேஜ் தான் பேசுவீங்க. ஸோ ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் திஸ். திஸ் ரியலி ரியலி மீன்ஸ் அ லாட். And it's not about convincing the HR, it's about telling you what you have in your resume. ஏன்னா காம்படன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்யூமுக்கு மேலே இருக்குது. நீங்கள் என்ன தான் சர்டிஃபிகேஷன் சூப்பராக பண்ணாலும் if you don't know how to communicate, it's going to be little hard for you. Okay? And I wish you all the best. And thank you so much for taking up this opportunity. Kindly refer your friends or your other colleagues, whoever you know. And I'm sure at least you'll land in a better job. All the best for the industry and welcome to the corporate world. Thank you so much, sir, for your insightful thought about how building ourselves is going to build everything that is depending upon us. So next, I now welcome Narayanan Murugan, lead AI ML engineer. He brings strong exposure to applied machine learning and real-world implementations, offering a practical perspective on industry expectation. So now, he will guide you on aligning your learning with current industry demands. Hello everyone. First of all, a huge applause to you guys who have made it up on Sunday to learn something new. Can we have a huge applause? Nice. 6 to 7 years back, I might be one of you guys sitting there, trying to learn new things, get a job in my dream company. Actually, when I was in college back in 2016, if someone asked, a random guy came and asked me, "What is your aim?" And I don't know what I was thinking. I was saying like my dream is to work as a software engineer in Deloitte, right? And as I said, I frequently don't know why I said Deloitte, but now today I'm here in Deloitte and living my dream. That's completely because continuous upskilling, and I was lucky to be put in this data science AI field. I get to work on projects when ChatGPT released its first version in I think 2023 or 2022. ChatGPT 1 came, and that's where I started my journey into AI, looking into how this architecture transformer architecture works and stuff. But yes, even today in 2026, can AI replace a real engineer? The answer I would say is no. Okay. What do you think, guys? I mean, it's my personal thing that AI can't replace an actual engineer. What according to you? Like, do you fear that AI will replace jobs? No. Why? Some cases. Not only in some cases, I would say like in almost every cases in an industry, an AI can't replace an actual engineer. Okay. Why? Because even in my 6 years of experience, if I go and try to build an architecture for an application, okay, an AI can't give me an end-to-end architecture for building my application, because AI doesn't know the ambiguity that I know. This is related to point A is related to point B. Now I can't sit and teach the AI my entire application. In an industry grade application, you have thousands of folders and in like GBs of code. Even in the most expensive version subscription, if you take, you can't make AI understand what is your application doing. Right? You can get a piece of code, write a piece of code, and you can get that piece of code. But it doesn't understand the ambiguity and stuff. So that's where we need engineers, actual true engineers who can utilize AI for reviewing purpose. I would say like there is like one university conducted people who use AI versus people who do not use AI for coding.
Its name is, I don't know, maybe I'll share it with Ramesh. And it published a research paper. And people who actually used AI was 17% low in productivity. Also, they were consuming much more time. And what was the biggest impact is debugging. Okay, they don't even know what line of code, what it is doing. So that's where I would say don't use AI in coding. Maybe you can code yourself, ask AI to review it, enhance it, okay, how you can improvise it. That's where you can use AI. Maybe in meetings, if you are in meetings, create MOMs, as my colleague told me a few minutes back. So these are the things that you can use AI, not for complete development. Yes, it is not ready for it. And yeah, apart from it, what I would say, 6 years back, I met Ramesh, and he is one of the hardworking people who can quickly pick up people's strengths and weakness, right? Maybe he is also a part where I am standing here today. So yes, please upskill yourself, and yep, that's the thing. That's all. Thank you. Yeah, so thank you so much, sir, for your idea about how upskilling is going to help. And now I'm just going to call Manikandan Anbaragan, lead AI engineer. So he has hands-on experience in building AI-driven solutions and working with emerging technologies, bridging the gap between learning and real-world applications. So now he'll be sharing insights on how AI is transforming the industry and what skills you should focus on. Hey, thank you. மேனகா என்ன பண்ணிட்டீங்க மேனகா? ஒண்ணுமே பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே நீங்களே கவர் பண்ணிட்டீங்க. கோடிங் ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தா அது கூட சேர்ந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துறீங்க. இப்போ நான் என்ன பேசுறது? ஹே ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? சரி, ஓகே. என் பேர் மணிகண்டன். எனக்கு ஒரு 14-15 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? நான் என் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஓகே, நான் ஃபுல்லாக இப்போ தமிழ்லேயே தான் போகிறேன். நோ இங்கிலீஷ். லைக் டேவிட் மாதிரி, நாராயண் மாதிரி நான் இங்கிலீஷில் போகிறதில்ல, ஃபுல் தமிழ் தான். சரி, ஓகே. நான் மொக்க போடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன். எத்தனை பேர் யூஐ பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஈவன் பிஃபோர் கமிங் டு திஸ் பூட் கேம்ப்? சும்மா ஒரு பட்டனாவது கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்களா? எத்தனை பேர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, சரி, ரைட்டு. நானும் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா. ஸோ அதை எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? நான் கம்ப்ளீட்னா என்ன சொல்கிறேன்னு நான் சொல்கிறேன். பட் நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்ச அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எத்தனை பேர் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஏதோ ஒரு யூஐ கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? சரி, சும்மா சொல்லுங்க. நான் இப்போ என்ன கேட்டேன்? சும்மா ஜாலியாக பேசலாம். எத்தனை பேர் ஒரு யூஐ கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, கம்ப்ளீட்னா என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த யூஐ வந்து ஒரு பேக் எண்ட் கிட்ட பேசணும். அந்த பேக் எண்ட் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸில் சேவ் பண்ணணும். அதை நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணி யூசர்ஸ் கொடுக்கணும். இது எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே தான் ப்ராப்ளமே. இப்போ நம்ம வந்து யூஐ தனியாக பண்ண சொன்னால் தனியாக பண்ணிவிடுவோம், பேக் எண்ட் தனியாக பில்ட் பண்ண சொன்னால் தனியாக பில்ட் பண்ணிடுவோம். அதேமாதிரி டேட்டா பேஸ் அதை டிப்ளாய் பண்ணி யூசர் கிட்ட கொண்டு போகிறது தான் ப்ராப்ளம். அந்த கேப் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். இப்போ ஏன் எங்கே பார்த்தாலும் வந்துருச்சு. இப்போ மேனக்கா சொன்னது கூட நம்ம ஒரு லைன் ஆஃப் ஒரு 2 லைன் ஆஃப் ப்ராம்ப்ஸில் அதை ரெடி பண்ணிடலாம். என்ன மேனக்கா, பண்ணிடலாம்ல? ஓரளவுக்கு பண்ணிடலாம். பட் அதை வந்து புரிஞ்சிக்கணும் இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏஐ வந்துருச்சு, டெவலப்பர்ஸ்க்கு வேலை இல்லை. தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், யாருமே அதை காதிலே வாங்காதீங்க. இப்போ என்ன கேட்டால், இப்போ நாங்கள் ஒரு 10-15 இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் என்னென்னா, நிறைய புக்ஸ் படிப்போம், யூடியூப் வீடியோஸ் ரொம்ப ரேராக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் அதை பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ பேசிக்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். ஃபவுண்டேஷனல் நாலேஜ் சும்மா ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும். பட் இப்போ என்னன்னா, இப்போ எல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. என்னன்னா, ஏஐ இருக்குது, ஏஐக்கு எல்லாம் தெரியும். பட் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன், ஏஐ எல்லாமே பண்ணிடும். அது ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம அதை சரி பண்ணணும்ல. அப்போ நமக்கு பேசிக்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ நல்லா தெரியணும். என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் படி முன்னை விட இப்போ தான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னா யூ கோனா யூஸ் ஏஐ யூஸ் பண்ணாமல் அது ஒரு மேஜிக்கல் வேர்ட் ஆகிடுச்சு. எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஏஐ டச் வேணும், ரைட்டா? இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக நான் ஹெல்த் அண்ட் க்ளோ போயிருந்தேன். ஹெல்த் அண்ட் க்ளோ போனோடனே அவங்க என்ன ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க. ஒரு கியாஸ்க் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க, ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க. ஃபோட்டோ எடுத்தோடனே அது ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்குது.
100க்கும் உன் ஃபேஸ்க்கு வந்து 35 25. ஏன்னு கேட்டால் என் ஃபேஸில் அவ்வளோ டல்னஸ் இருக்கான், பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கான், அதுவுமே ஏஐ. ஸோ இப்போ ஏஐ எந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க. அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ஏஐ இருக்கு. அப்போ நான் ஏஐ கொடுத்து நம்மளோட அசிஸ்டன்ட் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நானே ஒரு ஹோட்டல் நடத்துகிறேன், எனக்கு ஹோட்டல் வியாபாரம் பற்றி எதுவுமே தெரியாது. நான் ஒரு 15 லட்சம் போட்டு ஹோட்டல் நடத்துகிறேன் அப்படின்னா என் அசிஸ்டண்ட் ஒரு வேலை தெரிஞ்ச அசிஸ்டண்ட்டை வச்சுக்கிறேன். அவன் என்னை ஏமாத்துறானா, அவன் சரியான வேலை பண்ணுறானா, சரியான வேலை பண்ணலையா, அது எனக்கு எப்படி தெரியும்? எனக்கு முதல்ல விஷயம் தெரியணும் இல்லையா? எனக்கு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் தெரியணும் இல்லையா? எனக்கு அது தெரிஞ்சாதான் அவன் சரியா பண்ணுறானா இல்லையான்னு தெரியும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு நாளைக்கு நான் 12 hours ஒர்க் பண்ணலாம், அவனும் 12 hours ஒர்க் பண்ணலாம். அதுதான் ஒரு 24 hours ஆகும். நான் உட்காந்து ஒரு 24 hours உட்காந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு தான் நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த ஏஐ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் ஸ்டாக்கை கற்றுக்கணும். நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக்கை எண்ட் டு எண்ட் கற்றுக்கிட்டு பேசிக்ஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இப்போ நாங்களாம் இருந்ததை விட இப்போ நீங்கள் வரப்போறீங்க, எமர்ஜிங்காக நீங்கள் வரப்போறீங்கன்னா நீங்கள் பேசிக்ஸில் இன்னுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் ஏஐ கிட்ட பேசி இதுதான்ப்பா என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட், இதுக்கான நீ இந்த சொல்யூஷனை கூட அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மேனக்கா சொன்னாங்க, அதான் நான் சொல்கிற பாயிண்ட் எல்லாம் நான் மேனக்கா கிட்ட தான் போவேன். நான் பேச வச்சிருந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க. எரர் சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ இருக்கிறதுலே வேர்ல்டு பெஸ்ட் ட்ரைனர் வந்து எரர்ஸ் தான். எரர் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லி கொடுக்காது. என்ன தூக்கம் வருதா? இப்போதான் நான் ஆரம்பிச்சேன், அதுக்குள்ளே தூக்கம் வருதா? சரி, ஓகே. எரர் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கவே முடியாது. ஸோ எரர் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் ட்ரைனர். அப்போ அந்த ட்ரைனர் கிட்ட நம்ம எப்படி போக முடியும்? அந்த ட்ரைனர் கிட்ட போகணும். ட்ரைனரா வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார், நம்ம தான் அந்த ட்ரைனர் கிட்ட போகணும். எப்படி போகலாம் அந்த ட்ரைனர் கிட்ட? எரர் வரணும்ல, அது வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதுதான் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சி, இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ரோலே வந்து அது ஒரு காமெடியான ரோல். நான் என்ன சொல்றேன், நான்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபுல் கன்ஃபியூஷன் டெவலப்பராக தான் இருந்தேன். ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக இல்லை, ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். என்னடா யூஐன்னு சொல்றீங்க, அதுக்கப்புறம் எதுக்குடா அது உள்ள ஒரு பேக் எண்டு, அதுக்கப்புறம் ஏன்டா அது டேட்டா பேஸ் கிட்ட பேசணும், அப்புறம் அதை ஏன்டா கொண்டு போய் ஒரு டெப்ளாய் பண்றீங்க, அது எனக்கு ரொம்ப நாளாவே புரியாமலே இருந்தது. அப்ப எப்ப எனக்கு அந்த ஒரு தமிழ்ல சொல்ல ஞானம் வந்தது அப்படின்னா, when I was able to connect all the dots அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க? இப்ப நீங்க ஒரு பட்டன் வச்சு ஒரு யூஐ பண்றீங்க, அது எதுக்கு பண்றீங்க? அது முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அந்த இப்ப என்ன வேணும்னா, இப்ப மார்க்கெட்ல யாருக்கு டிமாண்ட்னா ப்ராடக்ட் மைண்டட் இன்ஜினியர்ஸ் தான் டிமாண்ட். இப்ப நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம், அந்த ப்ராப்ளம் யாருக்காக சால்வ் பண்றோம், அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுனால என்ன ஆக போகுது, அந்த மைண்ட் செட் வரணும். நீங்க ப்ராடா யோசிக்கணும், சரியா? எல்லாமே மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கு. ஸ்கில் யார் வேணா, இந்த டூல்ஸ் யார் வேணா படிக்கலாம். 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட், 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே இந்த டூல்ஸ் கற்றுக்க முடியும். கற்றுக்க முடியாதுன்னு கிடையவே கிடையாது. ஆனால் உங்கள் மைண்ட் செட் ரொம்ப மேட்டர். ஒரு ப்ராடக்ட் மைண்டட் இன்ஜினியராக நீங்கள் இருக்கணும். அதை மாறுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது, அது யாரெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளே தான் கற்றுக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம். நீங்கள் நிறைய படிச்சுட்டே இருப்பீங்க, படிச்சுட்டே இருப்பீங்க. ஒரு நாள் உங்களுக்கு அந்த ஞானம் வரும். அப்போ நீங்களா அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் ரெகுலராக படிச்சுட்டே இருக்கணும். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஒரு 3 வருஷம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங், இது மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து ரெஞ்ச் வைஸோ இல்லை எனி லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அது, இப்போ ரெஞ்ச் வைஸ் மாதிரிலாம் வந்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ உங்கள் கரண்ட் மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஒரு லேர்னிங் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அந்த நீங்களா படிக்கும்போது அந்த டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ண ஒரு 4 years ஆகுதுன்னா, நீங்கள் ஒரு 6-7 months, ஒரு மேக்ஸிமம் 1 yearலேயே அந்த டாட்ஸ் உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த டாட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவாகும். நீங்களே ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணலாம். அந்த ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, இதை நான் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு பண்ணுறது நீங்களே பண்ணலாம். அதுவுமே கவர் பண்ணிட்டாங்க மேனகா. மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். ஸோ ஒரு ஐடியா இருக்கா, ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறீங்களா, ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்டாக கிரியேட் பண்ணுங்க. சும்மா டம்மியாக ஒரு வெப்சைட் போடுங்க. வெப்சைட் போட்டு இதான் என் ப்ராடக்ட்னு போடுங்க. அதை வந்து டெப்ளாய் பண்ணுங்க, மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அது வேணும், ஆமாம் இது எனக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே இதுக்கு மார்க்கெட்டில் நீட் இருக்குது, இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருங்க. இந்த மோட்டிவேஷனெல்லாம் தூக்கி போடுங்க. டிசிப்ளின் தான் நம்மளுக்கு வேணும். டிசிப்ளின் ஏன் வேணும்னா, நிறைய பேர், நான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ராவாக சொல்லணும்னா, ஹை பேயிங் ஜாப்ன்றனால தான் நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரோம். அப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட் வைங்க. ஓகே, நான் வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும், இல்லை நான் ஒரு கார் வாங்கணும், இல்லை என் பேரண்ட்ஸை வந்து லைக் ஒரு காரில் ஏற்ற மாட்டேன்னு சொல்லி அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க. ஐம் டாக்கிங் ஆல் திஸ் பிகாஸ் நான் க்ளோஸ் டு 3500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பேன். அவங்ககிட்ட வந்த ஸ்டோரிஸ், அதோட பிரதிபலிப்பு தான் நான் பேசுறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும். அதுக்காக நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும், நான் இவங்களை நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு.
அதை எப்போதுமே உங்கள் மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க. இதுதான் என்னோட டார்கெட், என்னோட டெஸ்டினேஷன். அதை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக, அதுவா விஷன், இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா விஷன். அந்த விஷன் எல்லாருமே வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு ஏஜ்லாம் கிடையாது. அந்த விஷன் எல்லாருமே வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லையா, இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் யோசிங்க உங்கள் விஷன் என்னன்னு. கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு விஷன் இருக்கும். அந்த விஷனை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் யூ. மோட்டிவேஷனே தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசிப்ளின் வந்துடும். நீங்கள் அந்த விஷனை நோக்கி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டே இருப்பீங்க. சரியா? ஸோ எனி கொஷின்ஸ்? இல்லை இவ்வளோ சீரியஸாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா? சி, ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கோங்க. ஏஐலாம் தூக்கி கொஞ்சம் ஓர வைங்க. ஃபஸ்ட் இந்த phase 0, phase 1, தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு 15 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு சொல்கிறதுக்கு இதுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் ட்ரைன்ட் க்ளோஸ் டு 3,000 to 3,500 to 3,750 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமிங், ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் மேனக்கா சொன்ன மாதிரி அதை முதல்ல கற்றுக்கோங்க. அதை கற்றுக்கிட்டா தான் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். அதுலேருந்து நீங்கள் நிறைய பிரான்ச்சஸ் போகும். ஓகே, ஐ சூஸ் திஸ், ஐ சூஸ் தட். நிறைய பேர் நிறைய சொல்லலாம், பட் நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு என்ன வரும்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ ஃபிக்ஸ் அ விஷன், அந்த விஷனை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுங்கள். ஸோ இவங்க சொல்லிடுவாங்க ஏஐ வேலை எடுத்துரும், அந்த வேலை எடுத்துரும், இது காலங்காலமாக சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க. நான் 15 வருஷமாக வேலை பார்க்குறேன், அப்படி சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க. பட் யார் மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளை யார் அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க தான் மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க. ஸோ நம்மளை எப்படி அப்ஸ்கில் பண்ண முடியும், அப்கிரேட் பண்ண முடியும்? ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். லாஸ்ட்டாக ஒரு நோட்டோட முடிக்கிறேன். இந்த ஏஐ பயம் இருந்ததுன்னா அந்த பயம் போகிறதுக்காக இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு நோட்டோட முடிக்கிறேன். இப்போ நம்ம பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிட்டோம்ல, எவ்வளோ டெவலப் ஆகிடுச்சு, எல்லாம் வந்துருச்சுல. நம்பர்ஸ் 1 2 3ன்னு இருக்குல்ல, அதில் 0 எடுத்துடலாமே. நம்ம தான் இவ்வளோ டெவலப் ஆகிட்டோமே. 0 தூக்கிடலாமா? நாளையிலேருந்து 0 கிடையாது. நம்ம தான் இவ்வளோ டெவலப் ஆகிட்டோமே. 0லாம் பேசிக்ஸ் தானே. நம்பர்ஸ்லேருந்து 0 தூக்கிடலாமா? நாளைக்கு நம்ம ஏஞ்சிக்கிறோம் 0வே கிடையாது. பண்ண முடியுமா முடியாதா? ஏன்? ஏன்னா அது பேஸ், அது இல்லைனாக்க எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல. நம்ம நாளைக்கு எதுவுமே நடக்காது. கரெக்ட். எது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்ப முடியாது, எல்லாமே உடஞ்சிரும். எடுத்துடலாமா? அதான் இவ்வளோ வந்துருச்சு, இங்கிலீஷ் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் வந்துருச்சு. எடுத்துடலாமா? ஏபிசிடி எடுத்துடலாமா? எடுக்க முடியாது. ஸோ எனி டெக்னாலஜி, எந்த துறை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் 10 to 20% ஆஃப் பேசிக்ஸ் மாறவே மாறாது. அது நம்மளால மாற்றவும் முடியாது. அதுதான் இந்த HTML, CSS, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ரியாக்ட் அதெல்லாம். ஸோ இதை படிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் phase 0, phase 1 சீரீஸாக படிப்பீங்க. அதை படிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எனி கொஷின்ஸ்? விடுங்கடா சாமி போதுன்றீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. Yeah, so thank you so much, sir. So now I just want to tell you something that is very simple. So in today's world, companies are not looking just for who knows things. So they are looking for people who can build, solve problem and also show practical work. And behind this wrench-wise also, there is something that we have to give you. And now I'm inviting someone who has been instrumental in building this initiative and guiding learners towards successful career. So none other, our founder, Ramesh Ganesan. So he is the founder and CEO at Wrenchwise with extensive experience in operations, delivery management and business execution. So over the years, he has worked across multiple roles including delivery operations, category management and B2B operations. What stands out is his focus and building structured learning ecosystem. So, through this initiative, the emphasis has always been on practical exposure. So now, I request Mr. Ramesh Ganesan to address the audience. Thank you, ma'am. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதா? So, first I want to thank you all for coming over here on a fine Sunday. அதுவும் ஈஸ்டர். நிறைய பேர் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஹூ இஸ் சிட்டிங் ஓவர் ஹியர் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் அரவுண்ட் லாஸ்ட் 4 hours ஆஃப் யுவர் டைம். நினச்சிருந்தா நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் படுத்து தூங்கியிருக்கலாம், இல்லாட்டி மதியம் சூடான பிரியாணிக்கு வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு படிக்கணும், ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆர்வமாக ரொம்ப ஆசையாக வந்திருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கே ஒரு 200 சீட்ஸ் இருக்குது.
we were expecting, நீங்கள் நினச்சிங்களா யாராச்சும் என்னடா யாருமே வரல பின்னாடி திரும்பி பார்த்துட்டு யாரும் நினச்சிங்களா? யாரும் நினச்சிங்களா? நினைக்கல. ஏன் நினைக்கல? நீங்கள் நினச்சிங்களாமா? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் 3 to 4 hours டைமில் நீங்கள் ஏதாச்சும் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படி நீங்கள் வந்துட்டு நினச்சிங்கன்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் தட் சம்படி குட் டூ டுடே இன் டுடேஸ் மார்க்கெட். கரெக்டுங்களா? மீதி எல்லாரும் வந்துட்டு இதை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி நம்ம ஃபியூச்சரில் இதே மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்தும் போது வந்து தே வில் பி பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய லேர்னிங்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் ஐ would like to thank the chief guest. Mr. David had to leave because he has Easter. Thanks to Narayanan and thanks to Mr. Manigandan. இவங்க எல்லாருமே எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கமான ஆளுங்கள். ப்ளஸ் நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய இந்த பர்டிகுலர் ரெஞ்ச் வைஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு we had to reach out to many people. கரெக்டுங்களா? இப்போ உங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும்னா you will have to go talk to someone. You will have to get trained by someone. இந்த மாதிரி when I wanted to start wrench wise, I stepped out and I met all these people. இவங்க எல்லாருமே தான் ஹெல்ப் பண்ணி we have got curated this program called Full Stack 4.0. இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி பேசுறது தான் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இருக்க ஒரு half an hour time we will spend and we will talk on this. இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன கேட்கணும்னு நினச்சேன்னா, இந்த டெமோ போச்சு which was taken by Madam Menaka. How's the experience about it? புரிஞ்சுதா? புதுசாக பண்ணீங்களா இல்லை பழைய விஷயத்தை திரும்ப பண்ணீங்களா? நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ யூ கைஸ் would have known something and from there you guys would have learned something. கரெக்டுங்களா? ஸோ that is, I would say that is the success of today's event. ஓகே, முன்னாடி மாதிரி வந்து கிராஜுவேஷன் இருந்தால் போதும் ஜாப் கிடச்சிடும் அந்த மார்க்கெட்டில் போயிடுச்சு. மார்க்ஸ் 1900 மார்க் எடுத்தால் வந்துட்டு நான் வந்து 9.5 LPயில் வேலைக்கு போயிடுவோம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. த ஸ்கில் இஸ் தி ஒன்லி விச் மேட்டர்ஸ் ரைட் நோ. ஸ்கில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு யூ கைஸ் கேன் லேண்ட் இன் அ job, and we are here to exactly help you in that perspective. We will help you across all the complete learning journey right from phase 0 onwards till phase 3. Idu poga we will support you in terms of placement and everything. And இதை வந்து நான் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். We have this program which is going to start very soon. இந்த மந்த் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். Anybody who wants to learn can step in and learn this program. And I would like to announce a special scholarship only for these people. Please make a note. People who have registered for this program and who has not come will not get this scholarship. People who are only over here will get this. Okay? I think this numbers can be announced by my people itself. Okay? I'm not going to announce it over here. So please get in touch with our team members. They are here to only motivate you, take care of you. And I hope hospitality regarding உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை. We have taken care of you well, right? Okay. And this is exactly the way we will take care of you till your learning curve is getting done. Okay. And one more thing that I'd like to promise is, நீங்கள் எப்படி இப்போ நம்ம எல்லாருமே காலேஜில் படிக்கிறோம், ஸ்கூலில் படிக்கிறோம், கடைசி வரைக்குமே வந்துட்டு we get somewhere they connected with the school or the colleges. ஒரு எமோஷனல் டச் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு I want each and every one of you to stay in touch with French Voice. Your mentors are going to be there. Manigandan sir and Anban and Narayanan also going to train you. Menaka is not only going to train you, we will have Mr. Manigandan and we will have Mr. Narayanan also training people. So adanala it's a fully packed company which is going to train you in terms of skill development and also going to assist you in getting placed. Okay? And I want to showcase myself so that you guys believe that நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பேசியிருப்பாங்க, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்லைனில் ஆஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் யூ வாண்ட் டு டூ இட் ஆஃப்லைன் அண்ட் வி ஆர் ரியல் சீரியஸ் அபவுட் டூயிங் இட் ஆஃப்லைன் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஆப்ரேட் இன் 2 modes. வி ஆர் கோயிங் டு ஆப்ரேட் ஆன்லைன் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஆல்சோ ஆப்ரேட் ஆஃப்லைன். இங்கே இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க சண்டே, எத்தனை பேர் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஜாப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? How many people have job? Okay, how many people want to switch job? How many people want to learn something towards this? ஆஃப்லைனில் வந்து லேர்ன் பண்ண எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கீங்க? டெய்லி பேசிஸில் ஒரு 3 to 4 hours வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண எத்தனை பேர் ரெடியாக இருப்பீங்க? ஐ வில் கிவ் யூ பிளேஸ், ஐ வில் கிவ் யூ மென்டார், ஐ வில் கிவ் யூ லேப்டாப். who is ready to come in? Okay. இதே ஆன்லைனில் பண்ணோன்னா மேபி யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இட், ரைட்? எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ ஆல் திஸ் செக்மெண்ட்ஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ஆஃப்டர் திஸ் ஈவெண்ட். ஓகே, யூ கைஸ் கேன் ரீச் அவுட் டு அவர் டீம் மெம்பர்ஸ். They are right here for you. Please reach out to them, please talk to them, and please get to know more about the program. And another surprising விஷயம், I think Menaka would have on the
free course. Okay, so there's one more surprise element. Every one of you is sitting over here. Right from tomorrow, for 5 days, we'll conduct one program. Okay? You'll get elevated version of whatever is being taught today. And that is going to be on the house from our side. Only for you people. Okay? Online, we will conduct sessions with certification. And this program that you guys attended today, you guys will also get certified for years. Okay? இதெல்லாமே வந்துட்டு பண்ண முடிஞ்ச காரணம் நீங்கள் மட்டும்தான். So I'd like to take this opportunity and thank each and every one of you over here for coming and making this even a successful one. Being a business owner, being an entrepreneur, எனக்கு இங்கே சீட்ஸ் காலியாகிறத பார்த்து கஷ்டமே இல்லை. I'm really happy that I can see people, I can talk to people, and I think மேனகா மேம் ஒரு 100 பேர் இருந்தால் நம்மளால் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு முடியாது எல்லாரையும். கரெக்டுங்களா? We cannot reach to each and every one. அப்பயும் கிரேட். இப்போ எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா கேட்கும்போது. கிரேட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். I think this is a very emotional moment. நீங்கள் எல்லாரும் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். Seeing you people, because we were focusing towards colleges, we have met a lot of students in colleges, we have trained them. Offline-ல வந்து சென்னை சிட்டிக்கு நடுவில் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துறது வந்துட்டு it's not an easy for any of the company, right? And I'm taking this pride right over here, and I give all the credits to my team members, right from a marketing team and right to the operation team. Everybody has done an exceptional job. And thank you so much, team, and thank you so much, students, for being here. Once again, a happy Sunday. This Sunday irukku, Monday should be a new start for each and every one of you. Sunday thungala, Sunday vandirukkinga, Sunday nalla usinga, Monday la we'll have a fresh start, and again we are here to help you out. Okay? Thank you so much. Okay, so as heard from Ramesh sir, there is some scholarships that are currently going on, and also I'm thanking him so much for this address. And இங்கே ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து நாங்கள் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபியூ பீப்புள் வந்து என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆன் கால்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ வி டூ ஹாவ் அ செப்பரேட் டீம் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்ஸ்கில்லிங். ஸோ இவ்வளோ வந்து நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க, லைக் ஆர் கெஸ்ட் ஆல்சோ கேவ் யூ அன் ஐடியா அபவுட் ஹவு அப்ஸ்கில்லிங் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ வித். ஸோ அப்ஸ்கில்லிங் பண்ணிக்கிறதுலேருந்து ஒரு நல்ல க்ரோத் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எவ்வளோ பேருக்கு ஐடியா இருக்கு இப்போ? So people feel like you do want to upskill yourself. Like இங்க இருக்கிற கோர்ஸ் கண்டென்ட் இப்போ மேம் சொன்னாங்களே AI enabled full stack developmentல உங்களுக்கு தெரியாத கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கா உங்களுக்கு? ஸோ லைக் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஒரு நல்ல ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல், ஒரு நல்ல சேலரி பேக்கேஜுக்கு ஃப்ரெஷராக இருந்து வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூ டூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு குட் சேலரி பேக்கேஜஸ் டெஃபினெட்லி. ஸோ அதில் யூ டூ வாண்ட் டு ஹாவ் ஸ்கில்ஸ் to get into a job opportunity, okay? That is where Wrenchwise is going to help you with. So we are having a team who are waiting outside for you. So ninga idoda details ellame you can be receiving from them. Yes, okay? Yes. So is there anything else that you do want to ask? Anything? No questions? Like regarding the course content, regarding the projects, career assistance, anything? So, okay. So, you can meet our team outside. So, they'll be giving you about the counseling. Yes.